Senator, karibu sana. Very quickly, happy Mashujaa. How are you doing? Tuko salama. Unasikiaje tumefika pwani? Tumefurahi, karibuni pwani. Hii ndio Mashujaa inafanyika Kwale kwa mara ya kwanza. So we are very bold. Tunafurahi sana. Matarajio yako kama senator na kama kiongozi kwa taifa ni yapi kuhusu siku ya leo? I am confident kwamba president atazungumzia haswa kuhusu uchumi wa pwani, mambo ya blue economy, mambo ya madini, mambo ya wildlife, kwa sababu hayo ndio mambo yanatuhusu sana pande hii. So atazungumza pengine na mengine na haya ya Kenya. Yes. Haya, asante sana Senator Danson Mungatana kutoka Tana River kituzungumzia hapa moja kwa moja kutoka uwanja wa Kwale, the Kwale Stadium. This is the venue of the celebrations today. Most of our VIPs will be passing through here, and I will be grabbing them easy, one by one, as of course as we continue, really to get to understand what is the feeling of Kenyans and the VIPs passing around here, what are largely their expectations regarding the Mashujaa celebrations, or they expect the president to speak about. We're in a period of transition of some sort, as you would understand, following the impeachment of the deputy president, and now the appointment of Professor Kindiki as his replacement. And of course, you know, the legal controversies surrounding the entire exercise. That is, again, something really that will emerge here. And it is very interesting. We'll get to see who welcomes the president when it is his turn to speak here. Will it be the Kwale governor? Will it be the prime cabinet secretary? Will it be the deputy president designate, Kindiki? That is the big question here this morning. Let me hand you over back to the other side of the stadium to continue with this live broadcast from the Kwale Stadium, the Mashujaa Day celebrations. But of course, we'll also be coming on this other side once you've gotten a hold of the VIPs that continue to make their way inside the stadium. Well, of course, on the other side, Kyori, I do know you're still interacting with the VIPs who are coming. I've just saw Senator of Tana River, that is Danson Mungatana, a while ago, and of course Kasim Tandaza. But here, we are here with the locals still streaming in. You can see the locals are still coming in. It is already full to the brim where the VIPs are expected. But in terms of the locals who are already here from Kwale County, have already arrived. I want to get the thoughts of a community health volunteers. There are Mashujaas in just a few. Wewe kama CHV leo unajivunia kuwa shujaa, na utueleze eneo lako yenye unaoperate in, utueleze ni unafanya hasa. Mimi ni shujaa kwa sababu sio CHV tena, saizi ni CHP, Community Health Promoter. Sawa? Na mimi najivunia kuwa shujaa kwa sababu mimi ninasaidia jamii. Sawa, ninasaidia jamii kutoka katika nyumba, kwa sababu mimi nina nyumba 100 katika area yangu ya kufanya kazi, na mimi nahudumia watu wote katika jamii, kuanzia mwanamke akiwa na mimba, shughuli zake za family planning, akiwa na mimba hapo tunaenda naye mpaka mtoto afike miaka 5, ndio tutakuwa sasa mwanamke anakuwa safe na mtoto wake. Ya kazi zingine pia huwa sasa hivi tunaandikisha registration ya SHA. Tulitoka kwa NHIF, sasa hivi tuna SHA. Kwa hivyo sasa hivi tuna register wananchi kuhusiana na swala zima la insurance. Jambo kwa hiyo la SHA, mnasaidiaje haswa Wizara ya Afya kuhakikisha kuwa wakazi wanajisajili na SHA? Tunawaelimisha kuwa haswa imezinduliwa kuwa SHA ndio ambayo sasa hivi imereplace NHIF. Kwa hivyo wao tunawahamasisha, alafu pia tunaenda katika nyumba zetu ambazo tunafanya kazi nazo ili waweze kufanya nini, kujiregister katika SHA, na sasa hivi wanafanya hivyo. Maybe changamoto yenye umeweza kushuhudia kama CHP ni gani, na ungependa Wizara ya Afya isuluhishe aje? Kwa kweli changamoto zipo, na sasa hivi unajua swala hili la CHP halijakuwa wazi katika sera.
Kwa hivyo ni serikali yetu ya county inafanya juhudi hizi sera zipitishwe katika bunge ili zile changamoto zetu ambazo tunazo tuweze kuzimitigate. Changamoto ziko, kwa hivyo hatuwezi kusema changamoto kwa sababu sisi hatujaajiriwa, ni watu wa kujitolea. Kwa hivyo tunasaidia jamii yetu ili waweze kupata huduma za afya. Labda wito wako wa mwisho si kwa wakazi tu wa Kwale bali nchini. Kwa kweli ni kujikamua katika maisha yetu. Maisha ni magumu kwa kweli, lakini lazima tujikwamue. Sawa, lazima tujikwamue katika maisha haya, na kwa kweli sote sisi ni mashujaa. Kwa sababu uhuru tumeuona sasa hivi ni wakati wa kujivunia kama mashujaa wa taifa hili letu la Kwale, taifa hili letu la Kenya. Na hasa kwa wakazi wa Kwale, chombo hichi ambacho kimejengwa sasa hivi, unaona watu wengi wamekuja katika chombo hichi Kwale Stadium. Kwa kweli ni mara yetu ya mwanzo na tunajivunia kwa sababu infrastructure yote ambayo imetengenezwa Kwale Town sasa hivi imekuwa juu. Sasa hivi ni municipal na tunakubali serikali kazi inayofanya Rais Ruto, kwa sababu Rais wetu Ruto pia ukumbuke ndio ambaye alitupandisha tuwe community health promoters, CHPs. Kwa hivyo pia sisi tunampongeza pamoja na county government, governor Achani na wizara yote ya afya kwa ujumla, kwa sababu wao ndio wanatujenga sisi katika mafunzo kuweza kufanya kazi katika nyanja. Kwa hivyo sote wa Kenya ni mashujaa, Kwale County ni mashujaa, na tunamshukuru sana Rais Ruto kwa kutunyanyua sisi CHPs na Kwale County kwa jumla kwa hizi infrastructures ambazo zifanyikana kwa sasa hivi katika haya Mashujaa Day. Mimi nimesema kitu kimoja tu. Unajua Kwale ni ile sleeping giant. Na kwa kweli hii sleeping giant sasa hivi ameamshwa. Huyu Rais Ruto amemwamsha huyu sleeping giant ambao ni Kwale County 002. Shukran sana, naendelea na kazi nzuri sana, tumeshukuru sana, asante kwa kuungana nasi. And of course that is just one of the community health promoters here. You've just heard he's operating within Kwale Bomba. You do know the CHP play a critical role since the inception that was necessitated due to the myriad of challenges that the society is facing health-wise, so as to curb them. And of course it's like bringing a clinic to your doorstep, and of course they're addressing some of the health issues. You've just heard in terms of pregnancies, you don't have to walk all the way to health facilities that are far away from you to receive treatment or even medication, or even get at least a little bit of medical prescription and requirements for you to, of course, get better at the end of the day. You can see, as you're being shown, the stadium is already packed. Just the VIP section where my colleague John Jacob Curia is where the VIPs are still streaming in. But in terms of the locals, they're already seated, are waiting with a bated breath for the Mashujaa Day. Remember, this is the 61st and the first of its kind to be hosted here in Kwale County. These celebrations, national celebrations in the coastal belt, have been coming to Mombasa County, which is the mainland. And as I can tell you, not just from here, Kwale residents all around the country have at least streaming into this stadium. It is a over 10,000 seater stadium that was built in conjunction with the county government and the national government as well, especially from the Ministry of Sports. We want to get just the views of the residents. Let's just try and get talk to them to just tell us the expectations. And given that they have seen a myriad of developments in just a few days or so, where the roads have been expanded, even the buildings have been repainted, cabrons have been placed in places that were not there before. In terms of development, we're already seeing the goodies, not just from the national government, but from the county government that is being led by Fatuma Achani. Right now, this is the entertainment section. Maybe just tuweze kuzungumza na wakazi hapa. Baba, habari yako? Jina langu ni Abdi kutoka KBC. Maybe zungumza na Wakenya, we kama mkazi kidogo tusimama na sisi. Tueleze hii leo unahisi vipi kama mkazi wa Kwale Mashujaa imekuja? Kwa majina anaitwa Hassan Kabi. Mimi ni mkazi wa Kwale. Kwa kweli nafurahia sana kwa kuandaa ama kushuhudia hii sherehe ya Mashujaa mwaka huu. Hili ni jambo ambalo sijawahi shuhudia. Hii ni mara yangu ya kwanza. Kwa hivyo nimefurahi sana.
Labda wito wako kwa serikali ni yepi haswa ikihusiana na blue economy? Wavuvi ndio hawa, kwa sababu nyinyi ndio mnashughulikia masuala ya blue economy. Maybe wito wako kwa serikali ni gani haswa kwa sekta ya blue economy pamoja na utalii? Mimi wito wangu kwa serikali ni kuhimiza tu serikali ijaribu sana kuinua uchumi, especially hapa kwetu Kwale. Hii blue economy, vijana wengi wapate kazi, waajiriwe, ndio tuweze kuinua uchumi wa Kenya. Hii leo mradi ni kuhusiana na mradi wa ujenzi wa gharama ya bei nafuu za nyumba, affordable housing. Je, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na affordable housing na ungependa itekelezwaje na serikali hapa? Affordable housing si mbaya, lakini serikali tu ingeangalia uchumi, kwa sababu wananchi wanaumia sana. Ile kutoza ushuru, wananchi wanaumia sana. Kwa hivyo hata kama ni nzuri na manufaa, lakini pengine serikali iangalie tu kuongeza wananchi mishahara, wafanye kazi, tuweze kuwa na maisha mazuri. Sasa kwa sababu rais atakuwa hapa, serikali yote iko hapa, wito wako kwao ni gani? Pardon? Nasema rais atakuwa hapa, serikali mzima itakuwa hapa, wito wako kwa serikali ni gani? Jaribu tu maisha yawe mazuri, maisha yawe mazuri. Shukran sana. That is one of the locals telling us expectations that they have towards the government, given that the whole government will be here from the national all the way to the county government. The affordable housing program, that is the theme of this year's Mashujaa Day celebration. And of course, we were just informed yesterday by none other than the various principal secretaries who are with us for a media breakfast that this particular program will not just carried out in Kwale County, but in the other 6 counties within the coastal region, so as to ensure that at the end of the day they are homeowners. You do know that the minimum requirement of houses, of that affordable housing in each constituency, is targeted to be at least at 220. And of course that is the realization that the Ministry of Housing is trying to attempt at the end of the day, led there by none other than the Cabinet Secretary Alice Wahome and the Principal Secretary, that is Charles Hinga. And of course these are some of the initiatives the government is trying to put in place to address some of the, not just the housing problems, but to ensure that the slums are eradicated. You have heard numerously the President as well as other representative government representatives talking about the number of slums that just reside in Nairobi County, but in various other parts of the country as well. We need to eradicate them so that we can ensure that people live within their means. And of course there have been a tip on tap in terms when it comes to how the houses will be issued. The government clearly said that there are guidelines that have been put in place to ensure that those homes go to the right owner. Right now the employer and the employee are contributing to the housing initiative, and the people in the informal sector of course are being roped in. We've even heard from, if you're just joining us, the Principal Secretary was speaking to our very own, that is John Jacob Kuria, in terms of SHA rollout that has been witnessed across the country. We've just spoken to the community health promoter, and the Ministry of Health is leveraging on these community health promoters to ensure they reach the target that they have intended initially. That is over 30 million Kenyans. You know that right now 12.8 million Kenyans have registered for SHA. Aside from SHA, we do have the Mashujaas who will be celebrated today, 142 of them, and of course the Coastalians are at least applauding this initiative, given that over 20 of those Mashujaas that will be fitted by President William Ruto and the National Heroes Council are from this region. They come from various sectors when it comes to the health sector. Others are economists, others are philanthropists, others are peacemakers, and of course if you can, my camera can show you, people are still streaming in. Already the stadium is packed, but as you know the custom, once the stadium is full, at least residents are allowed to sit in the stadium, inside the stadium, on the ground as well, given that it cannot contain the number of crowds that are still streaming into the Kwale Stadium. As I told you, it's not just the residents of Kwale, but the people across the country as well have been able to come. Let's just continue sampling views of some residents who are already here with us, and of course they are eagerly awaiting the arrival of President William Ruto. We'll just get the views of, let me just move here. Wacha niweze kusonga hapa, niweze kuzungumza na huyu mzee. Mzee, habari yako leo? Kama unaweza simama tu dakika moja, mwacha apite. Unaweza nisimamia tu dakika moja nikusumbue. Tueleze tu, au kuna simama tu hapo tu. Tueleze tu jina lako, matarajio yako ni yapi? Mashujaa iko hapa. Jina langu naitwa Jonathan Kisilu.
Ninashukuru sana kwa ajili ya kwamba matarajio yangu ni kwamba tunashukuru sana wananchi wa hapa Kwale kwa sababu ya kuweza kuja kufanyiwa Mashujaa Day katika sehemu hii ya Kwale. Ni furaha kuu ya kwamba tunapongeza sana gavana wetu Mama Fatuma Achani pamoja na rais wetu Ruto kwa ajili ya kuweza kuona ya kwamba inastahili kuja kufanyia Madaraka Day au Shujaa Day hapa Kwale yetu. Na ni furaha kuu ambao tunamshukuru rais wetu kwa ajili ya kuona ya kwamba ametujengea stadium mpya ambao hatukutarajia kama tutaweza kuipata watu wa Kwale. Kwa hivyo tunamwombea Mungu sana pamoja na gavana wetu Mungu aweze kuwabariki na kuendelea katika uongozi wakishirikiana pamoja kwa upendo ili tuweze kuona Kenya yetu inaenda kwa amani, na Mungu awabariki sana. Baba, kabla ukae, kuna washujaa 142 ambao watatuzwa na rais leo. 20 zaidi ya 20 ni wa kutoka eneo la Pwani. Maybe jambo lako kuhusiana na wito huo. Wito huo wa mashujaa wetu wa kuweza kujitolea ni kudhihirisha ya kwamba wapwani wanaendelea vizuri na wanashirikiana kwa umoja na kuweza kuona ya kwamba wanapata mashujaa katika sehemu hii yetu ya Pwani. Sehemu ya Pwani ni sehemu ambayo ina mashujaa wengi, kwa hivyo tunapongeza sana serikali kuu kuona ya kwamba imekubali kuweza kuwaonyesha siku ya leo na kuweza kudhihirisha ya kwamba wanawapenda watu wa Pwani. Kwa hivyo tunamshukuru sana rais wetu na gavana wetu Mama Fatuma Achani kwa ajili ya kuweza kuonyesha ushujaa na upendo wa kushirikiana na serikali yetu kuu kwa ajili ya mashujaa wa Kenya yetu yote nzima. Kuna mashujaa wengi ambao wako katika Kenya nzima. Siku ya leo wataweza kuonyeshwa mahali hapa, na ni pongezi kubwa sana kwa ajili ya kuona ya kwamba Kwale yetu ama Pwani yetu imeweza kuonyesha mashujaa katika siku ya leo. Pongezi kubwa sana. Shukrani sana baba. Enjoy. Asante sana. Wacha tuweze kuzungumza, na kama unaweza simama tu dakika moja utueleze jina, umetoka wapi, kama una reside eneo la Kwale, kama unatoka hapa Kwale ama unatoka wapi, alafu tueleze manufaa yapi umeweza kuona tangu mashujaa imekuja. Mimi kwa jina Hassan Hussein Ahmed, naishi Kwale, especially Ukunda Diani Beach. Hapa Kwale kuna manufaa kubwa sana, na tumeshukuru kupata hii sherehe. Ni mara ya kwanza tangu Kenya mapata uhuru, na mimi nakaa Ukunda Diani Beach mwaka 40. Utawala huu si mbaya, lakini wengine analaumu, lakini kwa bandi wetu iko sawa. Kwa sababu umesema unaishi Ukunda, pale kuna Diani Beach, kuna wavuvi hapo. Maybe wito wako kwa serikali kuu, si serikali ya county peke yake, serikali kuu ni gani kuimarisha utalii na wavuvi pale? Utalii umekuwa mzuri zaidi tangu serikali hii imeingia. Hajawahi kuona utalii kama hiyo, ni wengi sana, na uvuvi amebahatika sana. Kwa pale amepewa pesa na anafanya kazi vizuri sana. Sawa bwana. Shukran sana. And of course the residents are still jubilated that this is the first time that this celebration is coming here, and of course you do know that the national celebrations are being rotated across the 47 involved in it so as to show equity as well as the beauty within other regions that are residing in various parts of the country. You know, there are 47 counties, and since the start of the rotation of the Mashujaa Day, few counties at least have had the opportunity to host the Mashujaa Day celebration. We just heard from one of the residents just talking about he has resided in Ukunda. Ukunda is just a few kilometers away from Kwale town itself. It is a little bit lively down there, and of course Kwale town has been living in the shadows of Ukunda, given that there is Diani Beach and other resorts that are residing in that particular area. And of course they're just urging the government to ensure even sleepy towns like Kwale County can be resuscitated. Of course they're saying this Mashujaa Day have been able to ensure that the walkways, and of course you know that Kwale town at exactly 5 p.m. the shops are used to be closed down, people used to go home. It's dull, it doesn't have nightlife. But once the Mashujaa Day celebration came here, and of course for the last 2 days or so, the town has been a little bit lively. Areas that have received a lot of some of the apologies for that, some
of the refurbishments and refurbishment is the Kwale town itself. Pipelines have been laid, roads have been expanded, as well as the Diani airport itself, which can host now many aircraft can land there. That has not used to be the case in the past. And of course, the residents are saying once the tourism season peaks, and of course they'll see a number of them coming into just Diani areas of Kunda as well as here in Kwale town. Of course, we'll continue to bring some of these Kenyans. Right now, it's just the evening session. We are waiting for the ladies, is President William Ruto, First Lady, as well as other leaders in the higher government. Even the First Lady yesterday was out to the girls and of continuing some of the programs that she has been spearheading, and of course assuring that the government will be there for the girl child as well as the boy child within the respective programs that have been carried out. And of course, this lane that we are looking at is where the residents are still streaming. As you can see, some of the residents are still streaming into the stadium, and of course the security is up to par. But as I told you, if the stadium is full to the brim right now, the residents, after the showcasing of none other than the Kenya Defence Forces troops and other troops from the National Police Service, will be allowed to sit at the center of the stadium so as to see and get a chance to see the president during his speech, and other high-ranking governments will be sitting on the main dais. Also, you've just heard from my colleagues, that is Mashujaa and Anguru. They are on the section where the Mashujaas are 142 of them, and 20 of them are from this particular region. The residents are still coming in. Let me just get a view of them, and let me just get a chance to kuzungumza baba dakika moja tuweze kuzungumza nayo hivi. Hii ni runinga ya KBC Channel 1. Tueleze maoni yako ni yepi? Mashujaa iko hapa, unahisi vipi? Kwa kweli maoni yangu ni mazuri sana. Kwa sababu gani? Ni mara kwanza Kwale kupata Mashujaa Day, kwa shukuru. Na kwa kweli mama Chani amefanya mambo mazuri, kwa sababu uwanja wetu umetengenezwa vizuri, tunasherehekea, tunafurahikia Madaraka Day. Matarajio yako ni gani hasa kwa serikali kuu, kwa sababu itakuwa hapa, rais atakuwa hapa, serikali kuu itakuwa hapa, matarajio yako ni gani? Matarajio yangu kwamba yale ambayo mzee rais wetu ataongea itafuatisha sisi kwa Kwale na kwa jumla ya Kenya nzima. Kitu muhimu naamini kwamba rais wetu ataongea mambo ya amani, tukae na amani. Sisi kwa Kwale tutasherehekea na tunafurahia sana kwa ujio wa rais wetu. Kwa Wakenya wanaotazama sasa, Kwale inajulikana kwa sababu ya uvuvi na utalii. Labda wito wako kwa serikali ni gani kuimarisha hizo sekta? Kwa kweli ujio wa rais, nafikiri utalii utazidi kunawiri, kwani kwa sababu sisi mategemeo yetu hapa Kwale ni utalii, na utalii kidogo unapona juu kwa sababu gani? Kwa sababu ya amani ya Kenya ambayo hapo. Nashukuru sana kwa ujio wa rais, na utalii kweli utakuwa mzuri zaidi hapa kwa Kwale. Mwisho tu, kuna mechi baada ya hapa, tunatazama hiyo mechi. Baada hapo nitatazama hiyo mechi ya kwa sababu mimi ni mchezaji wa mpira. Kwa hivyo napenda mpira, kwa hivyo naangalia mechi. Watu wachane na Arsenal na Man U watazame mechi. Watu wachane na Arsenal na Man U watazame mechi. Leo watu wote wa Arsenal na Man U waangalie mechi hapa Kwale, kwa sababu wote ni pia na wote mbali. And of course, you see the jubilation is already written on their faces. And of course, there is a match afterwards, after this celebration, while the president goes to the Presides, heads to the mini statement that has been built. This is the first mini statement here in Kwale County. When the president is there, the residents have been urged to not leave the stadium, given that there will be a match. That has been the custom. If you remember the last event that we had in the national celebration, of course, it was Burmania's all sea weapons who had a chance to entertain because of the people who have come to the and of course, we're just keeping an eye on the residents here so that they can at least ensure we can get a lot of views. But the stream is still ongoing here. The residents are still coming in, but we'll get a chance to speak to them. Entertainment session. John Jacob Kire is on the other side as well. Let's continue to get views from him, as well as Anguru and as well as Kamcha Menza, who are with heroes and heroines will be feted today by President William Ruto. Let's head over to my colleagues who at least have lined up guests, and we'll continue sampling some of the views of the residents here in Kwale County and other people who have joined us from various parts of the nation itself.
ni siku ambayo inawatambua wale waliofanya shughuli ama masuala fulani ya ujasiri, ama pia inaitwa heroes and heroines. Hivyo ni wanawake na wanaume wote kwa pamoja, si ndio? Na tulikuwa tumewaambia ni wangapi watakaopewa tuzo siku hii ya leo. 146 watapata tuzo na 22 wanatoka eneo la Pwani. 22 wanatoka katika eneo la Pwani. Turuhusu tu tuzungumze na wawili watatu, maana hapa tulipo ni katika hiyo sehemu ambayo wamekaa. Hebu tufuate tu kidogo tuzungumze nao. Habari zenu baba zanguni? Hii KBC mko live. Nyinyi ni mashujaa, sivyo? Haya, nizungumzie kwa jina lako, uniambie jina lako kwanza, alafu unaambie wapata tuzo gani ama umefanya nini wewe kupata tuzo hii. Mimi ninaitwa Reverend Clement Wambua. Mimi natoka Machakos na mimi nimepata tuzo ya spiritual life. Spiritual life, pengine tufafanulie umefanya nini haswa, ama ni katika kutoa chakula cha roho vile? Mimi nimeunganisha watu wengi sana kama 800. Niliwaunganisha na harusi. Kwa hiyo ukiniita nitakuunganisha. Kwa hivyo tunasema wewe ndio umeunganisha harusi nyingi sana hapa. Wewe ndio unatambulika kuunganisha Kenya yote. Sasa mimi nafanya hiyo kazi, na ile kazi nyingine ninafanya ni ya kuleta vijana kwa Kristo. Wale ambao wanakunywa pombe, wanawacha, ninawaambia neno la Mungu, wanaokoka, wanakuja kwa kanisa, na kuna wengi sana ambao walikeugia Yesu, wanafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo huyo amesema chakula cha kiroho, umemsikia akisema chakula cha kiroho na kuunganisha watu. Sijui kama hao ambao niliunganisha wakikosana wanakuja kwangu, ninawaita, ninawaunganisha tena. Na ninasikiliza kama jaji, na ninawaambia nenda mkae vizuri na mrekebishe hii tabia. Sawa, huyo amesema ameunganisha harusi 800. Hata ndio idadi kubwa hiyo, sijajua. Sijui alifanya utafiti gani, ni shujaa. Atapewa tuzo yake. Nishika tuzo na wapili hapa. Labda pia mzee wangu nitaomba tuanze na majina yako, alafu utatueleza umekuja hapa kwa tuzo gani na umetoka wapi. Kwa majina naitwa Kansela Christopher Koyogi. Mimi natoka wilaya ya Nandi, kaunti ya Nandi. Labda ni kipi umefanya ndio leo uweze kutuzwa kama shujaa? Nimekuwa kansela for 24 years, nikaunganisha wananchi, tulimaliza umoja, tulimaliza amani kwa hiyo area, na tunataka kuunda sheria ya wazee ya kuchunga amani katika Kenya. Hatutaki Kenya tena itoke na machafuko ile haina maana. Kwa hivyo wewe ni mpenda amani na unahakikisha kuchunga amani. Tutaunganisha wananchi wote wa Kenya, na tutaunganisha na viongozi na watu wa kanisa, mpaka Kenya inakuwa Kenya nyingine tofauti. Asante sana. Labda pia tutaweza kupata shujaa mwingine hapa. Uweze kunieleza tu jina lako, alafu nieleze umetoka eneo gani, na leo wewe ni shujaa. Kwa nini wewe leo ni shujaa? Asante KPC team. Kwa majina naitwa George Nyakundi, natoka Gusirand, sehemu ya Matoke, mahali inaitwa Nyamira County. Mimi ni shujaa kwa sababu nimeangalia watu wanaongea Kisungu mingi sana. Kila kitu ni ya Kisungu, lakini sisi ni Waafrika na tunatetea mila na desturi ya Mwafrika, dawa ya Waafrika, lugha yetu na culture. So leo nimekuja hapa kama shujaa wa indigenous knowledge. Tunatetea wasee wa Kongwe, kina mama wa Kongwe. Unajua wakati mwingine wanachinjwa, wanakatwa, ukiseeka unaitwa mchawi. Lakini tunataka kuwaambia watu wetu wa Kenya kwa hata wewe utaseeka, na ukiseeka uko na ile akili ya Mwafrika. Hizo ndio tumefanya huko Gusirand anda Mwanyagetinge Heritage Council. Hata hapa Kaya tumekuja hapa, watu wananyongwa. Tunataka wasee waheshimiwe. Asante sana kwa kuwa shujaa wa wazee, kuhakikisha kwa wazee wanalindwa katika nchi yetu ya Kenya. Labda mami, utaanza na majina yako. Utaanza na majina yako, alafu utanieleza kwa nini uko hapa leo, ni tuzo gani unapewa ya mashujaa. Kwanza anza na majina yako.
Nasikia kweli? Nataka pia nisikie ile nasema. Hauwezi kusikia mama, wewe niambie, ueleze mtazamaji. Mimi kwanza ndangauliza jina ile kubwa ya majina yote kwanza. Alafu ndio niseme yangu. Nataka unieleze jina lako ni nani? Nimalizie lakini msinikate. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya neema ya Yesu Kristo. King of Kings. Naitwa Eunice Nekesa. Nimekuja hapa kwa ajili nililetea Kenya Cold 1978. Labda ni tuzo gani ambayo unapewa? Kwa nini leo unapewa tuzo? Na leo hiyo mkuki yani nifanye, si ndio hiyo? Imenifanya nikuja hapa ni mkuki. Kurusha yani upande wa sports. 1978. Nilisalamia babangu ya kwanza mkono. Wewe ni mchezaji mashuhuri wa kurusha mkuki. Ile ni mkuki, ile ni Mungu alinipatia. Sasa leo hii tena tangu 78 president wa Peter wa 4. Hii leo ndio nimesikia. Guys of today were the ones who were in your shoes yesterday, and as we celebrate our heroes today, tomorrow we could be celebrating you. And this celebration of the Coast region, as governors from the Coast region, how do you feel about the celebrations coming together? Amazing. All leaders are here. We are here. Level of patriotism, loving the country over everything else. Thank you very much. Governor wa Kilifi, how thank you. How do you feel about the celebration? I feel happy that has come to Kwale. I hope sooner or later the president also will ask him to come to Kilifi. We are so happy that because as they celebrate Mashujaa, we had one of our own, the Katilili Wanenza. So it's so nice that this celebration has come to pass. Kilifi obviously has a good number of people who participated in the freedom of this country. Do you feel like they've been honored enough? More could be done. More could be done. We are in a period of political transition of some sort. How do you feel about this process? What is your message to Kenyans at this point of a political transition of some sort? I think we just ask Kenyans to be peaceful as all these happenings at the moment. The both houses of the country, National Assembly and Senate, made their verdicts. The other party is still pursuing their constitutional rights. We just ask everybody to be peaceful and let all the processes take its course. Thank you very much. Governor Gideon Munao of Kilifi. Let me just quickly grab this interview from the woman of Mombasa. Kwa sababu ya kwamba ni mambo na maendeleo, na pia vile vile tunasema katika mashujaa haya leo ambayo tunasherehekea, tujue kuwa vijana pia ni mashujaa, na tuone mipango kambambe ya kuhakikisha vijana wamepata ajira na vijana wamepata miradi ambayo itawawezesha waweze kuwa Wakenya ambao wako na heshima na Wakenya ambao wanaweza kujitegemea, kwa sababu tukifanya hivyo tu ndio tutaweza kuweka ili taifa kuwa na umoja, kwa sababu hizo na jana tulikuwa na sitofahamu na hatutaki sitofahamu. Tunataka Mheshimiwa Rais vile alivyofanya kuweka umoja wa Kenya na kuondoa hizi sitofahamu katika taifa la Kenya, asisitize umoja wa Kenya, viongozi waweze kushirikiana. Na niweze kusema Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Ruto leo nitasema pia ni mashujaa wangu, kwa sababu wakati kulikuwa na zilizala katika taifa letu la Kenya waliweza kuongea na wakasema lazima nchi iwe na utulivu, lazima nchi iwe na amani, na hiyo ndio tunasema ni ushujaa, kwa sababu kuwa shujaa ni kuweza kuleta amani, kuleta maendeleo katika taifa. Kina mama pia wasiweke nyuma katika nyanja za uongozi. Shukrani kina mama, sasa hivi tuko na wasaba, lakini tunasema tunataka kuwa na kina mama 24 wakiwa magavana katika jamhuri yetu ya Kenya. Asante sana. Mheshimiwa Likoni, that is the Honorable Mishi Mboko. There's something quite interesting about the celebrations today. It is because the person who will be commanding the parade, that is Lieutenant Colonel Mwagadi, is actually the first female commanding officer for what we would say the parade that is happening today, and that's a first instance for the country. And of course we'll continue grabbing several interviews. You can bring the Honorable Soro here as you address Pwani FM is still sister station, so you can go ahead. Very fine, thank you. It's a very good day today. It's Mashujaa Day. We are all Shujaas in our own rights.
We come here to celebrate and to also enjoy our diversity. All the way from the farthest part of this country, people have flocked here in numbers to really enjoy and see our diversity, even as we celebrate our heroes, our national heroes that made us get to this level. Yeah. What are your expectations today as the president addresses the nation from Kwale? Very basic. To celebrate the legends that live within us, the legends that have helped or rather touched the lives of others in one way or another. In the yesteryears, we used to celebrate those people who fought for independence. But there is post-independence. The post-independent are people who've really worked so hard to put the Kenyan flag on the map, flying very high. And that is, the athletes of this world, or this country, the football legends, the political legends, and even great leaders, that have really done a lot of things in this country, in the recent past especially, in different sectors. Yeah. But in a political transition of some sorts, you know what you did in the National Assembly and what the Senate did. What would be your message to Kenyans? I hope that even the president will celebrate the heroes that have fought for the independence of our independent institutions like the National Assembly. That heroic act of the Honorable Mutuse and the 117 members that signed, of 184 members that signed, and then the 282 that voted to eject the deputy president. Those are heroes. Like, we have come of age to stand for the Constitution. That at this point in age, a sitting deputy president can be impeached? Really? Then that is a great milestone for our Constitution. We should actually be honored as heroes. Because now, it's a good milestone. A sitting deputy president being discussed in the floor of the House. And we also thank the president. He didn't interfere with that process. He did not call us. He did not instruct any member on what to do. Because he appreciates the fact that we are independent. And I think Parliament as a whole, both the National Assembly and the Senate, should be celebrated. Yes. Thank you very much, Mashujaa, and happy Mashujaa Day. We continue with the live coverage of the Mashujaa Day celebrations from the VIP entrance. Interestingly, the conversation around the deputy presidency is a conversation that really must come out clear really here at the Kwale Stadium. Of course, we've seen the deputy president designate Kindiki receiving the president at the Kwale State Lodge, where there will be a state reception. But it's also clear that he's yet to take up that position owing to a court process. The deputy president who has been impeached, that is the Honorable Rigathi Gachagua, has also wished Kenyans Mashujaa. They have seen that on his social media pages. So today is a special Mashujaa Day of some sorts. But what is most important is the speciality of the person commanding the guard of honor the president will inspect. For the first time, we have a female officer, Lieutenant Colonel Faith Mwagandi, who is going to be commanding this parade and will be leading the president in the inspection of the guard of honor. This has never happened before. And the Lieutenant Colonel is from the Kenya Navy Force, the Kenya Navy Force of the Kenya Defense Forces. That's where she is from, and it will be interesting again to see how this rolls out. You've seen parades so many other times, but never before has it been commanded by a female officer. Lieutenant Colonel Faith Mwagandi is in charge of that process today. We're at the VIP entrance, and we continue to see, of course, to look at the number of VIPs that are making their way. In a bit, we'll be showing you a shot of the Commander-in-Chief armored vehicle that will be taking him around the stadium as he receives greetings from Kenyans, and we'll be showing you that in a bit. But for now, let me hand you back to Abdiaziz or Kamchemenza for a feel of what is happening inside the stadium. Well, of course, thank you so much, John Jacob Kuria on the other side, for giving us an update from the VIPs who are coming in. And of course, as I told you today, it is Mashujaa Day. It is in the name. 142 of them will be feted today by President William Ruto. You do know that the National Heroes Council has been playing a critical role to ensure that the Shujaas are identified. Out of the 50 million Kenyans, you are out there, you could have done something exceptional, but at the end of the day, this process has been transparent. And just to join us and
tell us how that process was carried out, and they arrived at 142 Shujaas that will be fitted today is none other than the National Heroes Council Chief Executive Officer. Asante sana kwa kuungana nasi. Sijui tuongee Kiswahili, tuongee Kizungu, yoyote yenye utataka. Tueleze, Wakenya wanauliza 50 million of them. How did you identify 142? Thank you so much na karibuni kwa Mashujaa ya mwaka huu Kwale. Nashukuru sana kwa kazi ambayo inaendelea nzuri, na tunazidi kujumuika na the public to ensure that the nominations are done quite in order. So in our act, the first principle which guide the nomination, in our act we have 14 categories. We have liberation struggle, maybe just to mention a few. We have sports, we have human rights, we have peacemaking, we have scholarship, we have entrepreneurship, and all those give us direction on how we start doing our nomination, which means we should have Shujaas at each and every of those categories. We make a call to the public through MyGov to reach our website and give us their nomination, whom they feel has done work exceptionally within their region, even any other place. So we received those calls. This time we received over 300,000, and we have 300 of them. And over 300, it is over 300. And through that we received at each and every category as required. The point of how do you reduce it from 50 million Kenyans to 300 is because from the call we have made, we only act with what we have received. There are only sometimes we look at special categories when people have not brought us anybody like a disabled or all that. We take time to search out through different categories. We can ask sports people to give us. And also if there are some key personalities in sports who have done well in sport, like the Olympics and marathons, we also make through the PS and the CS to give us those names. They are key artists also. Sometimes we can go another mileage because of they are known, and we ask the principal institutions like Kenya Cultural Center, PPMC, to also nominate people to us as a matter of building up into an alignment within the act. So we sift through these nominations and we get the best. Sometimes we can't bring everybody here. We are limited with space also. And also you can't say you can continue honoring all Kenyans at a go. Otherwise we shall kill the process. So there are limits, and we make it happy by one time or another to nominate these people. I can tell you from this time a very interesting part. We nominate a sports person from Bungoma who won gold in javelin 1978. She could not believe it. But because of our research, we have a research institution and a team which works looking around. We nominated that lady. She's over the moon. She's very, very happy. She said for the first time, government has recognized. She's feeling like this is great. So we are moving away from what was happening before in the nomination of heroes. We want to involve the public as much as we can do. I remember when we have gotten out the 142 name, we take it back to the public to sanction and tell us whether there's something wrong or right for 14 days. For 14 days. So we believe, like, you don't call us and tell us I don't like so-and-so, I don't like Abdallah. No. There are protocols for saying no. Give us an affidavit that you believe Abdallah is not right. So we also see the people, somebody can just hate you by your name and say, I don't want so-and-so. So there are protocols for denying somebody that honor. We will go through it. And also we'll say, okay, this one does not meet the right. We also work with NIS. We also work with all government security. They sit in our committee to verify some of these names. So it's my belief that whatever the council is doing is an all-round search for, with proper integrity, to see that we change the thinking, the norms people have been building up about what Heroes Council is doing. The honor is given to us. We are now trying to implement our act, Kenya Heroes Act 2014, and I believe our council with a lot of wisdom. A lot of wisdom. I have Jimmy Ngwenyi there, Honorable. As the chair, I have Gitwa Kaingeri, a freedom fighter who is almost 99 years old. I have Leonard Mambo there. I have Reverend Labaia. I have Hussein. These are people with experience. They are teachers. They would not wish for anything to go wrong. And that wisdom we get from them brings out the best way we are trying to ensure that let the public also feel us.
We know we are just beginning. We are trying to make it have more publicity to come. Like this one is also part of publicity we are appreciating as we are on the stadium to ensure that the public understands what we do. We are open for any critique. That one we put it rightly, and any opinion which can come to us, we shall appreciate. And of course, out of the 142 of them, 24 are from the coast region. People are elated about that. So tell us about the uniqueness about this 142 people. What did they do? What did you see they did that was so exceptional? Especially, what was the theme that guided you this year? Well, I tell you, we are guided by the 14 categories. You know, you can't go out of it because it's an act. But the people we have, I could mention just a few. We have Daudi Tonje is being honored. I don't know whether anybody have a challenge with that. The work he did in the forces, everybody knows. General Mohammed is also being honored. I'm very happy about it. We have Agustin Cheruiyot, who is here with us in the stadium. Very, very happy about this honor. We have Abbas Gulit, who is here with us. We have one of the blood donors, number 1 of 5 times. I don't know how many people, some of us have done maybe 6 times. He's here with us. So we have Don Motif, an artist known very well. We have the young boy, Luis from Nyeri, who went back to save his colleagues when there was fire in their school. So we are trying to pick some of the areas which are more current, and we go back also posthumously. Like now we are honoring, as we are in the course, Metekilili Wamenza officially to be honored for the works he did for our liberation struggle. So it's a rich honor we are giving, and the people are ready. Some can be interviewed. I know some of you have interviewed some of them, and it's a very key honor we are giving to them. And maybe just to the public who are watching right now, not within the confines of this stadium, just tell them once that Shujaa is fettered, what is it expected? Are their remuneration or their status at least changes for the better? That's a very, very key question, because the council is moving away from getting an honor and being a dead end. It's not like that. To explain this, I'll take you a little bit backward what we did last year. After the honor, we told them to form welfare groups in their region to work together. So if you have environmentalists and they have some work to do, they go do it. Like last year, this year in June, we supported the environmentalist heroes in Mombasa at Chuda Creek to plant mangrove, which I visited just before coming here the other day. The trees are doing very well. So we are working on how to support each other. Whenever there is any activities under government directive which can be worked by a group, those welfare groups they are formed help us. We are also telling them after honor is not a way to stop. Yesterday I had a meeting with them and I told them, don't go and get the honor medal and sleep with it. Do more now. Be motivated to do it. We are looking at how best we can use those heroes, even for peacemaking, for cohesion. We visited Marsabit. And remember, we are honoring posthumous, all the 14 who died in Marsabit for the first time, after almost 18 years, from 2006 to date. So we are telling them, if you are honored on peacemaking, Kenya needs peacemakers. Why don't you be in the forefront as a hero who has been honored by the head of state and do your work? If you are an environmentalist, planting trees is the key thing in this government. Go. If you are an artist, how do you moderate the celebrations of the artist? Isn't it? So we are honoring, talking to them to do even more on what they have been honored on. It's not stopping there. And I'm happy even some of last year's heroes are with us here to share with the others the importance of coming together as a unit, and we are building up a bigger unit which can be working together with the council to do some work. And maybe your final remarks to the Kenyans who are listening and watching the proceedings from Kwale State. Thank you so much, most of the Kenyans who are listening to us from Kwale. First of all, we appreciate you. Know that we have a council now which is very much dedicated to honor you, and be watching around June, July for our call so that you can also nominate persons who have identified who have done good work so that that nomination can reach us. And we are telling you that it's important for us not to leave anybody behind, because we are a small unit, we can't see everything. You who are in those regional areas,
help us identify good people whom we can honor and celebrate them. When we honor them and celebrate them, we are bringing a cohesion in this country. We are making them emulate a good united Kenya for the future and for the goodness of this country. Thank you so much. And of course, that is the National Heroes Council's Chief Executive Officer, who have been touring around Kwale County and of course various parts of the country. We've just heard out of the 142, 24 are from the coastal region, and they have been confining themselves within the 14 key areas. We've just heard from the CEO that this year it has all been about peace, and there are peacemakers, several of them who have been identified at the end of the day. Even lieutenants who are serving within the Kenya Defense Forces, generals, major generals as well, commanders will be of course feted in the list of 142 Shujaas. And of course right now, any moment from now, we do anticipate the main guests to arrive. Already the podium has filled to the brim. That is the VIP section, and of course the leaders from governors and members of parliament, senators, as well as members of the county assembly, and men and women in uniform have already arrived. The chief guest, President William Ruto, First Lady Mama Rachel Ruto also, and I'm going to see a motorcade of that is the National Assembly Speaker, that is Moses Masika Wetangula, now arriving into the stadium. We do know even the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi will be here. Even the Senator who was serving in the administration, that is the Speaker of the National Assembly, Jeffa Amason Kingi, will also be arriving here following that momentous process we witnessed in the National Assembly. And of course the key guests are arriving any moment from now. If you see the key guests arriving right now, it means any moment from now we do anticipate the leaders to arrive. Even from here I can see the Senator Majority Leader, that is Aaron Cheriot, and a host of legislators already to the podium itself. This will be the main road once the President will be arriving with his motorcade. Will be heading over, of course, to the main entrance. And of course, once the President arrives, you will see him boarding the special car from the Kenya Defense Forces, and he'll tour around the stadium greeting the residents before he goes to do the guard of honor. Already the men and women in the Kenya Defense Forces from Navy, Army, as well as the Air Force are already lined up at the middle of the stadium. Any moment from now, the head of state will be arriving. Just heard from the expectations from Kenyans and the leaders alike, talking about what they expect from the head of state to address on. Given that this is the coastal region, they anticipate to hear more about economy, the fishing industry, the tourism sector, how they can be improved on so that it can show at the end of the day people are living out of that. Given that this is the coastal region, that is their main business. And of course here in Kwale, agriculture also is very key, and you do know the government right now is of course, and there you have it. The governor has arrived, and you see the eruption within the stadium. That is Fatuma Achani, who has just arrived into the stadium. Any moment from now, she is being ushered. She will be ushered into the main dais or the main podium. And of course, she is the host governor of this year's Mashujaa Day, the 61st of its kind, and the first in Kwale County. Fatuma Achani, you do know she has been working closely with the national government, especially in realization of this over 10,000-seater stadium that we are in right now. Even we showed you earlier on images of the stadium. It's already packed to the brim, and many residents who are being informed are still outside there. We do hope that they'll be allowed into the stadium to see the entertainment. The arrival of the Deputy President designate, the Honorable Kindiki, who has just arrived at the Kwale Stadium. At the spot now, all we expect is the arrival of the President, because there appears to be no other protocols beyond that. Professor Kindiki has arrived, the Deputy President designate. Of course, you had to see the Prime Cabinet Secretary, Dr. Musalia Mudavadi, but so far the Honorable Moses Wetangula, the Speaker of the National Assembly, has arrived. And so has the Governor for Kwale County, the Honorable Fatma Achani, who has also made her way to the stadium
And the Prime Cabinet Secretary has also arrived, the Honorable Musalia Mudavadi. So largely, what we just waiting for is the arrival of His Excellency the President, but our camera is fixed at the VIP entrance where the guests will be making their way through, and let's see who this is. That is the Speaker of the Senate. That is Amason Jeffa Kingi, the Speaker of the Senate, Amason Jeffa Kingi, and so has the Speaker of the National Assembly, Moses Setangula, arrived. So the two speakers are here, and Anna Gertrude Mbeyu of Kilifi County Women Representative has arrived. So what we expect at this point, the Chief Justice, and probably the entourage from the judiciary, and then the arrival of His Excellency the President. The big question is, will the Deputy President, Rigathi Gachagua, make his way here following what has transpired over the last 2 weeks, part of it being him being impeached and the replacement already gazetted, Professor Kindiki being gazetted as the Deputy President. Only that there was a court order that has barred his swearing in as a Deputy President. The government is in the courts of justice, led by the Attorney General Dorcas Oduor, challenging those orders. And the idea here is to ensure that Professor Abraham Kindiki is sworn in as a Deputy President in the coming days, and preferably next week. The prayers to lift those orders yesterday was denied. So much of any outcome regarding the swearing in of a Deputy President would have to be on Tuesday, because it is presumed that tomorrow is also a public holiday. The Mashujaa celebrations right here at the Kwale Stadium. The first Mashujaa celebrations, of course, under the 2010 Constitution, were held in Nairobi. You remember the last year's celebrations were in Kericho County. There are several other counties that have hosted Mashujaa Day, but Mashujaa Day is not the only holiday that is celebrated outside in Nairobi County. There are other counties really that have hosted the Mashujaa Day celebrations, including the last time being the Madaraka Day. Were held the Madaraka Day celebrations, as you remember, were also celebrated outside Nairobi County. So it's a norm now in government where celebrations, the national celebrations are taken outside the county of Nairobi, where normally they used to be held at a district region. VIPs, of course, continue to trickle in into the stadium, but much of what we are waiting for is the arrival of the President. We are yet to locate the Chief Justice, or probably could have come in through another route, because there are two VIP gates to access the stadium. But our eyes are much more transfixed on where the President will enter through.
I suspect that's the regional commissioner of the coast region, making his way also to the grounds. And looks like we have the president. Here we go. President William Ruto has arrived to officiate the Mashujaa Day celebrations in Kwale County. And here he comes, the man of the moment, the President of the Republic of Kenya, the Honorable William Ruto, who is going to preside over this event. Of course, you see the formation, the arrow formation of the speed bikes. This arrow formation is for the protection and the honor of the office of President. And this will mark the commencement of the Mashujaa Day celebrations. It's now official that we are kickstarting the Mashujaa Day celebrations right here in Kwale County. After disembarking from his official vehicle, he will board the kumkaribisha Mheshimiwa Rais ukiongozwa na bendi ya Maroon. Hadi baadaye. Hadi baadaye.
Wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Karibu. Mheshimiwa Rais, eneo gatuzi la Kwale katika sherehe ya Mashujaa. Tuendelee kumkaribisha Mheshimiwa Rais kwa makofi, mabibi na mabwana, anapojiunga nasi katika eneo gatuzi la Kwale, sherehe ya Mashujaa. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Moja. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Wapi shangwe na vigelegele, wanafunzi peperusha bendera. Hongera mashujaa wetu. Mkiwa mkono wa kulia wa jukwaa, tumsalimie Mheshimiwa Rais, mashujaa wetu kwa furaha. Mashujaa oye! Karibu Mheshimiwa Rais. Mashujaa kwa shangwe tumsalimu Mheshimiwa Rais anapojiunga nasi katika sherehe ya Mashujaa eneo gatuzi la Kwale. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Kauli mbiu, boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Asante sana Maroon. Asante sana Maroon Commandos. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asanteni kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsikiliza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya Kenya, Jenerali Charles Mureu Kahariri. Ameshakabidhiwa idhini ya kuweza kuendelea na gwaridi. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake rasmi kwenye jukwaa maalum.
Basi kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia sasa kutoka kwake Kala Ofsa pamoja na Parade RSM wakichukua nafasi zao rasmi. To your duties, by the quick march. Wanajeshi hao wanaondoka sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la Fana siku ya leo, kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba fuo za bahari zetu ziko salama saa 24, mipaka yetu iko salama saa 24, na anga letu liko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Faith Mwagani, na ikumbukwe kwamba yeye ndiye mwanadada wa kwanza kutuipa jukumu la kuwa parade kamanda wa kuweza kuongoza vikosi vyote vitatu vya jeshi letu. Divisheni ya kwanza chini yake Meja Herman Kalama anayebeba bendera ya fahari ya jeshi la wanamaji Luteni Samuel Sugu. Presides Mwarando Sawan Mohamed Ali. Divisheni ya pili chini yake Captain Edwin Wahungu. Divisheni ya tatu jeshi letu la Chikavu, kikosi cha 5 chini yake Meja Paul Nyaga Irene, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4 jeshi la wanaanga chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi, akiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Hewa Mageso. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi na nitaweza kuapisha wenzangu waweze kuendelea na itifaki hiyo. Inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KR the Fighting 5, chini yake Meja Kevin Saningo Leyan, Company CSM, afisa mteule daraja la pili Jaso Abdi Dawa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Duncan Kibor Koskei, wakiwa katika magwanda mazito ya kivita. Chini yake Luteni James Murcia Ngarum, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Luteni Esther Mnyazi Mkala, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi cha 15A Company, kauli mbiu yao ikiwa ni Stay High Alpha Raiders, chini yake Meja Jonathan Tonyok, Company CSM Waranto Satu Ngungu wakiwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Ahmed Kuracha Halake, katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha pili chini yake Luteni Conrad Kipto, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Isaac Kimathi, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita.
Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent Lydia Mambo akisaidiana na Chief Inspector Sichene Rotich. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Elaita Mwadori wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Florence Mapenzi akisaidiana na Inspector Amina Hanyara Hussein katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Sasa ni GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Wesonga Makwiny Boniface akisaidiana na Inspector Vincent Korir. Kikundi kifuatacho, kikundi cha GSU wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Daniel Ndolo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi spesheli cha kutumia majibu maarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Evans Kipsang akisaidiana na Inspector Daniel Siengo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Administration Police Service chini yake Superintendent Albert Simicha Parmeris akisaidiana na Chief Inspector Lekurtut Julius. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Juma Omar Mwajambo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Alfred Mukisivana wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kupambana na majanga yanapochipuka chini yake Inspector Joshua Mbaye Kutuku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kuchunga mipaka yetu chini yake Inspector Kevin Walakana Njani wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, ni askari wa kulinda fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani almaarufu kama waters, chini yake Luteni Nasi Nyakundi. Mheshimiwa Rais, wafuatao hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent George Njue akishirikiana naye Chief Inspector Said Bekari. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Kantori Bogu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Lawrence Baraza akishirikiana naye Inspector Diana Ihuru wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Wafuatao hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia gerezani almaarufu School chini yake Inspector Juma Mhache. Kikosi kifuatacho, Mheshimiwa Rais, ni askari wa kuchunga mbuga za wanyama chini yake wale mkuu William Odele Asugo akishirikiana naye asista wale mkuu Odele Daudi wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Kifuatacho ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu chini yake Superintendent William Odele Asugo akishirikiana naye Chief Inspector Anduya Ama wakiwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, kikosi kifuatacho ni vijana wa huduma kwa taifa
wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha 4, kikundi cha kinadada, chini yake Inspector Mary Mugambi, wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Na kwa kutufungia gwaride hili la vikundi, Mheshimiwa Rais, ni askari wa gatuzi hili la Kwale, chini yake Chief Inspector Joseph Kalumalewa, akishikiana naye Inspector Abdalla Morandani, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, chini yake Chief Inspector Mwanajuma Gwaya, akishirikiana naye Inspector Magdalene Duta, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa kwa makofi tafadhali, kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani hivi sasa baada ya kutekeleza wajibu wao siku ya leo chini yake Captain Simon Mwagana, Senior Drum Major, afisa mteule daraja la 2 Paul Nzimbi, wakiondoka uwanjani baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika katika makala ya mwaka huu ya sherehe za Mashujaa hapa kaunti nambari 2, kaunti ya Kwale. Basi Mheshimiwa Rais, litafuata tamasha la ndege zetu za kivita na nitampisha mwenzangu aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia hewani, kikundi cha kwanza ndege aina ya Grove 120 Alpha leo hii zikiwa chini yake lead pilot Major Lucas Wafula Wekesa, zikipita taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais kuweza pia kutufanikishia makala haya ya siku ya Mashujaa mwaka 2024. Basi kitakachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha pili, ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5, kawaida yake mwendo wa kasi, sauti kuu, lakini kwa mara ya kwanza zitapita zikiwa taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais. Na ni ndege hizi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia angani, zikiwa katika 4 ship box formation. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali, ambao hakikisha kwamba anga letu liko salama, wakiweza kujiondoa katika mfumo huo wa box formation, ili Mheshimiwa Rais waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja jinsi wao ukaweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia hata kwenye fuo za bahari. Mheshimiwa Rais, rubani wa kwanza atatuletea onyesho ambalo atainua pua la ndege takriban degree 45, kisha kupaa akielekea mawinguni na kuletuletea mizunguko ya upande wa kushoto mwa ndege. Kisha rubani wa pili Mheshimiwa Rais atatuletea onyesho ambalo yeye naye atainua ndege takriban degree 60 kupaa akielekea juu kabisa, pia akiweza kutuletea maonyesho ya kushoto. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais naye atatuletea onyesho roll of top, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege kupaa ikiwa wima, na inapofika upeo wa kupaa basi rubani atailaza chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Alafu baadaye Mheshimiwa Rais tutaweza kupata ndege ya 4 ambayo itaweza kutuletea high speed pass, onyesho ambalo marubani huweza kutumia kule vitani, manake sauti hii ukiisikia. Rubani wa kwanza Mheshimiwa Rais akiwa tayari kabisa, kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, rubani wa pili kama nilivyokuwa nimesema, naye akituletea vertical roll, kuinua pua la ndege takriban degree 60 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kupaa juu kabisa, kisha pia kuweza kutuletea mizunguko maridadi na kuingia mawinguni. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais kutuletea roll of top, atapaa akiwa wima kuelekea juu kabisa kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ameinua pua la ndege, anapaa akiwa wima kulala chali, na tutamuona akiweza kurudi nyuma mahali ambapo hakuna mawingu. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Kisha anayetuletea 4 point roll
mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Rubani wetu mkuu, ndege hiyo ikipelekwa na Luteni Kanali Douglas Kitonga Mudhuri, ambaye ndiye komanda wa kikundi ambacho kinashughulika na marubani wetu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunatarajia ndege yetu ya 5 kuweza kuletea onyesho la 5 high speed pass. Ukisikia sauti hiyo, basi ndege hii itakuwa imepita. Tunatarajia hivi sasa rubani huyo akiwa ameshajiweka tayari kabisa, ataweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, kama vile naona wananchi upande wa pili wanaitazama ndio ndege. Sauti almaarufu Sound of Freedom. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali, Captain Alan Ocheng, kutufungia maonyesho haya Mheshimiwa Rais. Basi ni ndege aina ya Puma, ikiwa ni helikopta speciali, ndege ambayo ina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi. Leo hii ikipita mbele ya jukwaa hili ikiwa na ujumbe speciali kwa mashujaa wetu, ndege ambayo leo hii inapelekwa naye ama inaendeshwa naye rubani mkuu Kanali Simon Buhuri. Ndege hii ambayo ni helikopta speciali hivi sasa ikiweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla, pamoja na mashujaa marubani kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Nimpishe mwenzangu Sajeni Misango ambaye aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala ya mwaka wa 2024 sherehe za mashujaa, wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Collins Mitoko, Kanali Ahmed Ibrahim Boru, Kanali Luka Nandasaba, Kanali Wilfred Nyakundi Orina, Luteni Kanali Frederick Njoli, Major Charles Obong na Major Matthew Lorot Ingolan. Pia niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Musa Adan Abdi, wote wakiwa ni OGW. Ni washukuru wenzangu Senior Sergeant Kisuya, Sergeant Masi Chitai na Corporal Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku jinsi ilivyoratibishwa. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa gwaride la maskauti wa kike na kiume, Girl Guides na St. John Ambulance. Siku ya leo tunaposherehekea siku ya mashujaa, boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Nitampisha mwenzangu Katana ili aweze kutuvalia njuga kipindi hicho. Naam, shukrani za dhati sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, basi karibu tena kwenye kipindi hiki cha pili cha gwaride, ambayo kinatamatisha magwaride yetu siku ya leo, ikiwa linaongozwa na Scouti, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Mbele yako Mheshimiwa Rais ni bendi ya mseto ambayo inajumuisha ACK Kwale na AIC Chanagande. Vyo hivi ni speciali vya watoto Mheshimiwa Rais, chini ya himaya yake Messmaster Ismail Omar ambaye watatuletea gwaride hili. Bendi, tuendelee. Mheshimiwa Rais, bendi hii inaweza kutuchezea nyimbo za kizazi kipya, nyimbo zilizopendwa na pia vile vile nyimbo za enzi, ambapo siku ya leo wataweza kuhakikisha hatua zote zilizoko kwenye gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia. Bendi hii Mheshimiwa Rais, mkurugenzi mkuu wa muziki anajulikana kama Dom Alex Ngereza. Drum major siku ya leo Mheshimiwa Rais akiwa ni mwanadada mdogo kabisa Hope
Sonia. Skauti Mheshimiwa Rais waliweza kudumiwa hapa nchini Kenya miaka ya awali, na ikiwa wewe ndiye baba mlezi wao, wako na skauti mkuu Prof. Jacob Kaimenyi, pia vile vile kamishina mkuu Bwana Victor Radido, wakiweza kuhakikisha kwamba skauti basi inaendelea nchini Kenya, na wako katika vitengo tofauti tofauti. Basi kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais kinachopita mbele yako ni sungura, rangi yao ikiwa ni rangi ya manjano, miaka 6 hadi 12, wanasema do your best. Kikundi kinachofuata ikiwa ni chipukizi, rangi ya kijani kibichi, miaka 12 hadi 15, wakisema be prepared. Vile vile kikundi cha wanadada hicho ikiwa bado ni chipukizi Mheshimiwa Rais, kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha mwamba wakiwa wamevalia rangi ya maroon kwenye shingo, miaka 16 hadi 18, wanasema look wide. Skauti Mheshimiwa Rais humu nchini imeweza kuwasaidia vijana wengi sana kuwa na nidhamu wanapokuwa shuleni, hata pia vile vile wanapokuwa nyumbani. Kikundi kinachotamatisha skauti wa kike na wa kiume Mheshimiwa Rais kinajulikana kama Jasiri, rangi yao ikiwa ni rangi ya chungwa, miaka 19 hadi 26, wanasema service ndiyo mwito wao. Vile vile Mheshimiwa Rais inayofuata ni bendera ya Girl Guides wakiwa chini ya himaya zake mama mlezi, mama wa taifa Bi Rachel Ruto, kamishina mkuu Bi Teresia Chebet Maina, mkurugenzi mkuu wa kitaifa Priska Gadhiga, mwenyekiti wa bodi Honorin Kilangat. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais wanajulikana kama Brownie, wakiwa mahiri kabisa wakitembea kwa umaridadi. Kikundi cha pili kikijulikana kama Girl Guides wanapita mbele yako Mheshimiwa Rais. Wanaopita mbele hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha wanadada ambacho kinajulikana kama Girl Guide, wakiwa wamevalia blue wakisema upright. Mheshimiwa Rais kinayotufungia gwaride la Girl Guides ni kikundi Rangers wakiwa wamevalia navy blue, miaka 18 hadi 35, na inayotufungia gwaride hili ikiwa kikundi cha kwanza cha wanaume ni St. John's Ambulance ambao wanajulikana kwa kazi yao ya huduma ya kwanza nchini Kenya. Kikundi cha kwanza ikiwa ni Dolphin, miaka 13 hadi 18 kunradhi. Vile vile wanadada hao wakiweza kufunga kikundi hicho, na cha mwisho Mheshimiwa Rais ikiwa ni above 18 wakijulikana kama adults. Basi bendi yetu kwa kuweza kupromosha miziki hiyo na kuhakikisha hatua hizo zinafuata, Mheshimiwa Rais wanatoka na wimbo Tuwape makofi jameni wanaskauti wetu wanapoaga kiwanja hiki na tunapofunga tamasha za gwaride. Wanasema na kuheza na masukari. Basi ningeomba Mheshimiwa Rais
niweze kukaribisha mkuu wa kikosi chetu cha State Functions Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu. Asante sana Katana, na tuwapigie maskauti makofi tafadhali. Kwa heshima kuu, naomba na tazama kuu tuwe watulivu sote kwa maombi, na maombi yataongozwa kimila ni mzee Salim Mwasabu. Maombi ya Kiislamu tutaongozwa na Shehe Faraji Bakari Omari, na atakayetufungia kurasa la maombi ni Reverend Musomba kwa maombi. Kaya atusiminani muchisimina na voya vizo vinivyo hazo inomvula ya pevo simasia mwamba Zahara mloganji mloga nchi ya Kenya, mloga rais wa Kenya Bwana William Samoei Ruto, mloga mahakama ya Kenya, mloga bunge la taifa la Kenya, hai mlungu ukongo mpungu atu wa Chigomba siminani alombaeniani serabi emeni chitwani mfura kumanya kuimana chime matsona na kumanya kona na gaone mikono mipaha kumanya kuira na ibire magulunguzwa kumanya kuchitanga na gachite similani. Jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa sikukuu hii ya mashujaa wetu wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tukuomba Mwenyezi Mungu utubariki, utuzidishie kheri, baraka na amani yako Mwenyezi Mungu. Tukushukuru kwa kutupa mafanikio mema katika elimu, afya na mengi tuliyoweza kufanikiwa katika nchi yetu ya Kenya. Tumuombea rais wetu Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto maisha marefu, afya njema, azidi kutuongoza Kenya hii tupate mafanikio na maendeleo zaidi. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu uwajalie viongozi wetu wote na wananchi sote tuzidi kupendana, tuwe na umoja, ushirikiano, amani na maendeleo zaidi. Rehma na amani ziwashukie mitume wako wote. Amin, amin, amin. Let's pray. Heavenly Father, on this Mashujaa Day, we come before you with hearts full of gratitude. We thank you for the heroes who have paved the way for our freedom and progress. Almighty God, on this Mashujaa Day, we lift before you His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. We thank you for his leadership and the responsibilities he carries. Grant him wisdom and discernment in every decision he makes. Bless all our leaders in national and county government. Lord, help us to foster unity among our communities, embracing our diversity as our strength. Gracious God, grant us the strength and the courage that our heroes exhibited in their fight for justice and equality. Let their examples remind us to stand firm in our conviction and pursue what is right. Dear Lord, as we remember those who have fought for our freedom, we also pray for the future generation. Instill in them the values of bravery, integrity, and service. In closing, we ask for your blessing upon our nation. Bless us economically, socially, numerically, and spiritually. In Jesus' mighty name, we pray and believe.
Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Rachel Ruto, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mkuu wa Sheria, Gavana wa eneo gatuzi la Kwale na viongozi wote mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, wananchi wapendwa, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais, naomba aombe mashujaa wasimame ili tuwapongeze. Mashujaa, hebu tusimame tuwapongeze tafadhali mashujaa ambao tunasherekea siku ya leo. Asanteni, mnaweza mkaketi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya tamasha hii siku ya leo ya mashujaa, naomba unikubalie tuweze kuingia kwa kipindi cha burudani, na wakaribisha wenzangu Boni na Beatrice wawakaribishe kwa kipindi cha burudani. Karibu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
ramani ya nchi yetu Kenya, wanaonesha uzalendo wao na shukurani kwa wanajeshi kwa kuilinda. Tuwape makofi mazuri watoto wetu. Tazama muundo wa nyumba ya kitamaduni Mheshimiwa Rais, mlango ukiwa karibu na jukwaa la kutukumbusha historia yetu. Wapi makofi kwa watoto? Ulize mwenzangu, nyumba hii wahitaji kwa lugha ya mama.
Mheshimiwa Rais, hawa ni ishara ya wale wanaopata kazi katika mradi wa nyumba za bei nafuu. Hivi punde watajenga ghorofa papa hapa. Mashujaa tunaojivunia, ona sasa uhuru tunao. Kenya inameremeta, Kenya yetu. Kenya inameremeta, Kenya. 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 Kenya inameremeta, Kenya yetu. Ya Mheshimiwa Rais, jengo ndilo hilo la ghorofa 4, mlango ukiwa karibu na jukwaa lako, na sasa hivi litafunguliwa rasmi hapa. Mheshimiwa Rais, ukiangalia wapi makofi na vigelegele. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, kijana huyo mwenye koti zito ana azma ya kuwa rais kama wewe. Sasa anakwenda kufungua jengo hili ambalo ni nyumba za bei nafuu. Anachukua makasi, anakata utepe, tumshangilie kwa makofi. Anakabiliana na ufunguo, anaingia ndani kufanya ziara. Mheshimiwa Rais, pale ndani kuna bedsitters, kuna 1 bedroom, kuna 2 bedroom, na zote zina stima na maji na zimesafishwa kweli kweli. Wapi vigelegele wananchi?
kunyesha. Alafu mama mimi sina uko eti chumba. Na ndio maana niliwaambia. Mwambieni baba yenu ajenge nyumba kubwa. Yaani nyinyi binadamu hamna shukrani kabisa. Wenzenu huko nje hawana hata makao. Nyinyi mko hapa mnalalamika. Nyumba ni ndogo. Nyumba ya kuja. Hebu nioneni huruma bwana. Kwanza paondokeni hapa. Alafu wewe mama yake. Huu ni mwezi wa 6. Mimi keki kunini? Kazi ni kuchochea watoto tu. Yaani kwenye nyumba hiki kupika kulala watoto tunao tena bado wataka mpekeke. Sasa nasemaje? Sikupi. Wazee wenzangu na wauliza, je, wana wewe kujisajili citizen baba yangu? Basi mimi najisajili niokoe familia yangu. Fanya hivyo baba. Ndege wako na mahali pa kuenda jioni, wanyama wa pori jua likitua angani, samaki wa majini wana makao baharini, wako mpangoni. Na kuna Mkenya hana nyumba mahali, na zile ziko hawezi kumudu bei ghali, analilia serikali, ategemea serikali. Wewe nawe uko kwa flash umekulia wapi kama si humu ndani? Hebu nenda kafundisha mwenzako jinsi ya kuflash. Hebu tuende ukulione. Bwana mama, karibuni kwa baba langu bwana. Karibuni. Mama, hao watoto wako wapi? Mbona kumenyamaza sana? Kila mtu amelala nyumbani mwake. Hili jumba hili kama ni hoteli zile za wazungu bwana. Wasema mzee, huku kuna maji ya moto na ya baridi. Chumba cha wageni ni kwapi bwana? Mama, mimi nimewaleta kwa hii boma yangu ili mnione na nyinyi mkasajiliwe mpate boma yenu kama hiyo. Kama ni hivyo bwana, pia na mimi niko ndani ya boma. Mimi niko. Na wewe mume wako asante mke wangu. Na rais wetu ndio shujaa wetu. Hayo ndio wapeleke kwa humba. Mtalala kwa nyumba za matope hadi lini? Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Pongezi kwake rais kuleta mradi huu. Hizi nyumba sio ghali, bei zake si za juu. Hata asiye na mali ameipata nafuu. Kenya si
na mambo yamenyoka. Kenya si kama zamani, sasa ninao marangu. Mbele nitatarajia Kenya izidi kupanda. Kila mwenye familia hatoishi kwenye banda. Hakuna tena udhia wa watu kurandaranda.
Tuwapongeze kwa makofi tafadhali, na kwa densi hii ya Kenya. Mheshimiwa Rais, tunafika mwisho wa burudani yetu kama ilivyokarabatiwa na PPMC ikiongozwa na Daktari Donald Otoyo, na hivi sasa tunawakumbusha tu wananchi kwamba leo saa 8:30 alasiri kutakuwa na mechi za soka papa hapa, tusikose kurejea. Basi moja kwa moja kwa Mike Gitonga. Asante sana, tuwapigie makofi tena tafadhali kwa hiyo kipindi cha burudani. Asanteni, asanteni. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo tunaposherekea mashujaa wetu. Kauli mbiu ya sherehe yetu ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Mheshimiwa Rais, sasa niruhusu ni mwalike katibu katika idara ya kitaifa ya makazi ama ukipenda nyumba, PS Charles Hinga, anene machache kabla tuendelee. Naomba tumpigie makofi katibu wa idara katika housing, Charles Hinga, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries here present, distinguished guests, God is good. Your Excellency, we're going to have a short session where we are going to witness the handing over of a check to Juakali artisans from Kibra worth 720 million shillings. So allow me to invite the contractor, Mr. Samit Gelot, and the chairman of the Kibra Juakali Association, Karl Aura, to come. And with your permission, Your Excellency, I'll request that you come so that you can hand over the check to the Juakali artisans. Karibu. $720 million shillings to do doors, windows, balustrades. This is real work, and it will benefit
about 300 Juakali artisans in Kibera. Makofi tafadhali. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, the affordable housing program is not about 4 walls and a roof. It is about dignifying our people, and it is about giving opportunity to many unemployed Kenyans. Your Excellency, as you will see, the Juakali Association of Kibra is just but a fraction of what we have provided to all the Juakalis. In all our 75 active sites in the country, the Juakalis, the local Juakalis are being involved. And so far, we have given them 4.4 billion shillings worth of work. And Your Excellency, in 2022, you said that one day this country is going to look like a construction site. Indeed, it is looking like a construction site. Your Excellency, at the heart of this program are people. People that have dreams and aspirations. And but the mere fact that we share the umbilical cord of being called Kenyans, they deserve the dignity that some of us have. And that is why, Your Excellency, I would like to invite Stanley here, a young man from Kibra. He is the chairperson of the, what is called SEC. This is the organization that is organizing the communities so that they can be able to get these houses. Stanley, come for a few minutes and share your story. Your Excellency, the President of Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and all protocol observed. Wacha ni waamkue. Amjambo. Kwa majina naitwa Stanley, nikiwakilisha Juakali vijijini. Na bado mimi ndio mwenyekiti wa Settlement Executive Committee ya Soweto area. Yangu ni kupongeza Bwana Rais kwanza kwa ile jukumu ulichukua ya kuja kutuinua maisha yetu kutoka chini mpaka kutaka kutupandisha maisha ya juu. Your Excellency, nakuambia kwetu mtaa wa mabanda tumeishi kuteseka, tumeishi kuishi nyumba duni ambazo hazijafika standard zenye zinaweza ishi na binadamu. Kwanza nikitaka kukuambia Your Excellency, pale kwetu mtaa imekuwa ni changamoto sana. Wakati unasikia wiu kwako utafikiria ni ambulance inakuja mtaa, lakini hiyo ni zimamoto. Your Excellency, imekuja kutusaidia kuzima mtaa wetu wa mabanda. Tukikaa dakika 2 tunaomba Mungu mvua inyeshe, ni baraka ndiyo kinyesha. Lakini kwetu Your Excellency, mvua ikinyesha ni chanzo za shida zetu kubwa. Tunabebwa na mafuriko, maji inaingia, tunatega na besheni kwa nyumba. Tunaishi maisha yenye ni ya kufinyika, ya kuhangaika na kuteseka kila mara, Your Excellency. Lakini kwa hii mradi ya boma yangu na hii affordable yenye umetuletea Your Excellency, nyumba zetu huko tunaona mtaa zimeamka, na tunatarajia tunakaa nyumba mzuri yenye iko na stima, iko na maji, iko na shower, na hata kitchen iko kando, Mheshimiwa Rais. Ukiangalia kwetu pia Your Excellency, nataka kueleza nyumba yetu venye iko. Unapata nyumba ni moja, baba na mama wako hapo, kitchen ndio hiyo hapo. Yenye imetofautisha kitchen ni curtain imepita tu katikati. Watoto uko nao, hapo ndio wanachezea tu kwa nyumba. For real, Your Excellency, imefika mahali unapata kwetu mtaa unapata mtoto wa miaka 10 huwezi mfunza kitu kuhusu maneno na sex, kwa sababu zimechezewa hapo ndani, zimeonekania hapo ndani, haina dignity Islam, Your Excellency. Na ndiposa nimekuja kukupongeza kwa hiyo mradi yenye umetuletea huko, na hata hii Juakali yenye umetuletea ambapo imeshikilia uchumi wetu ya huko Soweto sana, hasa huko vijijini. Watu wameajiriwa, watu wamepata ajira, na si ajira kupata mshahara peke yake, Your Excellency. Hawa watu wanawekeza kidogo kidogo ndiposa pia wafikishe ile percentage ya wapate na wamiliki nyumba. Si kujenga nyumba pekee, mbali hata watajenga na wamiliki. Hiyo ndio Rais nimefurahia kutushikanisha hapa, na nikasema ikiwa ni hivi Your Excellency umeanza hivi na imekubalika Kenya mzima, tushikilie, maana wewe ni mtetezi wa wanyonge, wewe ni mtetezi wa mahasla, na hivyo yote watu wote wa kijiji wanasema hakika wewe ni shujaa wetu. Shukran.
Asante sana Stanley kwa hayo maneno ambayo yametoka kwenye roho. Your Excellency, allow me to inform you that 2 days ago, the African Union for Housing Finance held its 40th anniversary in Tanzania, in Zanzibar, along with the International Secondary Mortgage Market Association. During these awards, Kenya was awarded the Country Housing Program of the Year 2024 edition to recognize its comprehensive affordable housing program that delivers decent, dignified, sustainable, and affordable homes while creating jobs across the housing value chain and ultimately driving the economy. Your Excellency, this trophy was given by Shelter Afrique, and the Managing Director of Shelter Afrique, Mr. Habib Tiano, is here to present this award that was presented to Kenya 2 nights ago. Habib, karibu. Your Excellency, the whole world is recognizing. Others are talking about affordable housing. You are implementing affordable housing. We will see many people coming to benchmark here, the same way people go to Singapore and other places to benchmark. And you have become the global champion for affordable housing. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, on this Heroes' Day, we honor the courage, resilience, and determination of the Kenyan people, the true heroes who continue to shape the nation's future. Happy Mashujaa Day. Your Excellency, I'm honored to congratulate you on Kenya's recent recognition this week, 2 days ago, at the Affordable Housing Awards, AHA 2024, of the African Union for Housing Finance 40th Anniversary Gala in Zanzibar, Tanzania, of which Shelter Afrique Development Bank is a proud partner. At the AHA Awards of the AUHF, Kenya was awarded the Best Country Housing Program across the continent for 2024. Shelter Afrique Development Bank, SHAFDB, in partnership with the African Union for Housing Finance, congratulates Kenya and the people of Kenya, and indeed, Your Excellency, the President, the various government agencies involved, Ministry of Housing, Lands, Public Works, and Urban Development, in particular, the State Department of Housing, for this significant recognition, and pledge our commitment as SHAFDB to being a key partner in the delivery of the affordable housing programs in Kenya. Once again, congratulations, and we're looking forward to replicate this model across the continent. Excellency, thank you very much, and congratulations. Thank you, MD Habib. And Your Excellency, just to recognize that Kenya is the biggest shareholder of Shelter Afrique. Your Excellency, allow me, before I take my seat, to recognize 60 student leaders that came to Kwale from all over the country. And on Friday, Your Excellency, we were able to unveil the new design for student accommodation, which we shall be rolling out in all our universities, TVET colleges, and our KMTC. Thank you so much, the students, for coming today. Last, Your Excellency, allow me to introduce a group called Wadaglis, who are going to give us a number, Wataanguka na Nyumba. Karibuni.
Haya, tuwapongeze wakianguka nayo. Tumemwona His Excellency pia anaanguka nayo. Your Excellency, sasa kwa heshima naomba nimwalike gavana wa Kwale, Her Excellency Fatuma Mohamed Achani, ili aweze kunena machache. Tumpigie makofi akija. Karibu gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Her Excellency, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mawaziri, fellow governors, itifiki zote nikizitambua, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Sumilani. Your Excellency, I would like to take this opportunity to first thank you, the Almighty Allah, for enabling us to be here today. Secondly, I want to extend my heartfelt gratitude to the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for seeing it fit to bestow this great honor of hosting a national celebration, Mashujaa Day in Kwale. Watu wa Kwale wanafuraha kwa kutuheshimisha Mheshimiwa Rais. Your Excellency, allow me to congratulate the heroes and heroines of our country. Your Excellency, Kwale pia haijaachwa nyuma kwa mambo ya boma yangu. We have donated 50 acres of land for the affordable housing program. And tunakushukuru, Your Excellency, uliweza kutuanzishia the first site in Kwale, ambayo completion date ni December 2025. Your Excellency, the entire program imeleta employment opportunities to our people. The Juakali sector is thriving. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mpungufu wa fadhila iwapo sitataja ufadhili ambao umeufanya wa kukamilisha stadium hii leo ambayo tumekaa. Pokea shukrani nyingi kutoka kwa Wakwale. Lakini pia tunashukuru kwa muda mfupi kwa zile barabara ambazo pia zimeweza kuboreshwa ndani ya municipality ya Kwale na vile vile pia Diani. Your Excellency, tunashukuru kwa muda mfupi tumeweza kupata main state lodge ndani ya jimbo hili. Your Excellency, tunataka tushukuru pia for the partnership in a number of projects within the county. Ya kwanza ikiwemo project ya KIPES ambayo iko Mwananyamala, na stimulus market program ambayo tayari ulianzisha pale Diani, na hivi karibuni ile ya Kinango na Lungalunga nayo pia itaweza kuanza. Your Excellency, this week I hosted my fellow female governors in Kwale. Tukafungua oncology center hapa Kwale Hospital. This being a month ya celebrate ama ya create awareness kwa mambo ya cancer, ningewauliza tu wa Kenya wote tuweze kupitia katika vituo vya afya, tuweze kujua hali yetu kwa mambo ya saratani, kwa sababu early detection saves lives. Your Excellency, women empowerment and youth empowerment is dear to me. Under my leadership, Your Excellency, nimeweza kuunganisha vijana na kina mama wakaweza kuunda kampuni, na in the last financial year tumeweza kuunda kampuni 200 na zaidi ya kampuni 30 ziliweza kupata tenda za county government na national government. Asante sana, Your Excellency.
Your Excellency, county governments imeweza kuachieve kwa mambo mengi, including water through construction of small and medium dams. Kutengeneza pia mambo ya micro irrigation, improvement of different sectors. Your Excellency, Kwale is a proof that devolution is working. Kwale County boasts of its stunning coastal landscape, pristine white sandy beaches, wildlife, and it's also rich cultural and heritage of its people, making it top choice and international tourists. Your Excellency, last Friday, Kwale County received, Diani was voted Africa's leading beach destination 2024. And not only leading beach destination, our hotels, including Baobab Beach Resort, Diamond Leisure Lodge, Swahili Beach Hotel, Leopard Beach Hotel, and Chale Island won in various categories in Africa. As we continue to make significant progress in matters infrastructure, governance, and economic growth, I'm confident that Kwale County will thrive as a place where business, tourism, and community flourish. Your Excellency, I made a pledge to the people of Kwale that I will serve them diligently. Today, Your Excellency, nimeendelea kuwafanyia wakaazi wa Kwale kazi bila ya ubaguzi, na tunasema ni tolwa. Na nina imani hawatoachana na achani. As I conclude, Your Excellency, the people of Kwale wameniuliza nikushukuru sana kwa kutuma Mheshimiwa Waziri Chirchir akaja akatembelea barabara ya Kinango, na kazi nzuri imeendelea pale barabara ya Kinango, na tunategemea, we are very hopeful that in the next 18 months the road will be fully tarmacked. Your Excellency, as we gather today to celebrate our Mashujaa, allow me to extend a warm and hearty welcome to all our esteemed guests, dignitaries, and fellow Kenyans to our beautiful county of Kwale. Kindly explore and enjoy all that Kwale has to offer. This is Destination Kwale. Karibuni sana Kwale. Happy Mashujaa Day to all. Thank you very much. Tumpigie tena makofi. Nasikia hapo wanasema hatuachani na achani. Wapi makofi ya governor? Asante sana governor. Your Excellency, with your permission now, allow me to invite His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, who will in turn invite His Excellency, the President. Tumpigie makofi tafadhali. Welcome, sir. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Honorable William Samoei Ruto, First Lady wetu Mama Rachel Ruto, Deputy President Muteule, Professor Kithure Kindiki, mawaziri wenzangu, magavana, na pia nitambue Speaker wa bunge letu la kitaifa Moses Wetangula na Speaker wa Seneti Amazon Kingi, MCAs wote, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, mashujaa wote wa taifa letu, hoye
Hoye! Kwale hoye! Sijasikia. Kwale hoye! Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana ningependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya is truly an amazing country. Kuna vitengo mbalimbali vya kiserikali ama taasisi mbalimbali. Kuna executive ambayo unaongoza. Kuna judiciary ambaye ni mahakama. Pia kuna legislature ambayo inaongozwa na speakers wetu na wakuu wa majority ambao wako hapa. Na hawa wote, kusema ukweli, hizi institutions zetu zote zimeonyesha kwamba demokrasia ni kitu cha muhimu, na wamepata changamoto nyingi, lakini kupitia kwa sheria ya kitaifa na kulingana na katiba yetu tumedhibitisha kwamba hivi vitengo ama hizi taasisi zinafanya kazi. Kwa hivyo leo tuko hapa kuonyesha kwamba Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafuata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa sasa kuwarai Wakenya wote, haswa wale wako hapa Kwale, tuinuke na tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa shangwe na vigelegele ili awe na nafasi ya kutubia. 1, 2, 3. Mheshimiwa Rais, asante. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Viongozi wote wenzangu na watu wa Kwale, hamjambo. Kwale hamjambo. Kwale, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Similani, Mjisimila, Malamadzo, Mvula ya Pevo, Mloganji, Similani. Ndugu watu wa Kwale, kwanza nataka niwapongeze wananchi wa Kwale na wananchi wa taifa letu tunayoipenda Kenya kwa kutukaribisha katika sherehe hii ya Mashujaa 2024 hapa Kwale. Nataka nimpongeze viongozi wote waliofika hapa. Nataka niwapongeze pia viongozi wote wa Kwale hii wakiongozwa na Mama Governor Fatuma Achane. Kama kungekuwa na taswishi yoyote kwamba mama Muislamu anaweza kuwa kiongozi na awe governor, sasa hiyo taswishi imeondoka, kwa sababu Fatuma Achane ni governor wetu wa hapa Kwale. We can now confirm without a doubt that women leadership has a firm place in the Republic of Kenya. Pia leo asubuhi tumekuwa na jambo la kihistoria tena. Kwa mara ya kwanza katika taifa letu,
mwanajeshi mama kuongoza sherehe hii, Luteni Kanali Faith Mwangandi. Huyo mama hapo, mpigie makofi jameni. Kudhihirisha tena kwamba mama wanaweza kufanya kazi zote. And that is why we, the people of Kenya, are proud defenders of our freedom and aspire to become and remain free and sovereign. These were the foremost attributes of the first generation of freedom fighters who faced the monster of imperial domination with unflinching courage and commitment to prevail, even if it cost them everything, including their very lives. From them, we have a fine model that has inspired generations of selfless patriots and continues to inspire us today as we do our part in nation building. From them, we have learned that to be free, we must be united as one family that draws its strength from the unique contribution of its diverse members, and that we must see each other as equals, treat each other justly, and leave no one behind. We, the people of Kenya, know that just like our ancestors, we have what it takes, including the values, principles, and commitments that define Mashujaa, to break free of oppression, humiliation, poverty, and indignity. We know this because for our nation to be free, brave men and women, young and old, from every community and every region struggled with exemplary determination until Kenya was free. We know this because everywhere you go in Kenya, the echoes of heroism, histories of sacrifice, and legacies of historic struggle by ordinary people who achieved extraordinarily endure to date. Our heroes did not hail from one village or speak one language. Our heroes are numerous and diverse, united by a principled commitment to confront an unjust, exclusive, and oppressive system in pursuit of a noble vision of national liberation. This unity of purpose motivated the icon of courage, Mekatilili wa Mwenza, and her generation of champions from every part of Kenya to resist colonialism, as well as Ronald Ngala and his fellow freedom fighters who advocated independence and decentralized government, which was an early fashion of devolution. In confronting colonialism, Mekatilili wa Mwenza did not seek to free her village or region from occupation by a community. Instead, she resisted the structures and institutions of a system of exploitation and tyranny in the knowledge that defeating it would free a whole nation. This is the same spirit embraced by our freedom fighters, such as Otenyo Nyamantere and Mora Ngiti from Kisii, Wanameme Masinde in Bungoma, Oigo Paul Agwech, and Oyuko Fipi Ambio in Kisumu, Igogi Teresa Kiambi in Meru, Kalondu Matheka Mbalu in Makwiny, and many others. The great lesson that has been passed down to us from their era, and which we must faithfully transmit clearly and boldly to the future generations, is that every citizen of Kenya is a full and equal member of our political community, entitled to make a contribution to nation building
and with an inalienable right to a full, just, and fair share of all the benefits that accrue from our development. No proposition to discriminate or to unjustly diminish one while enlarging another's right is admissible anywhere. Therefore, any formula seeking to exclude, alienate, or disenfranchise any person, group of community for any reason is repugnant to the very essence of our nationhood. We are one people, and Kenya is one united, indivisible, and sovereign nation. Ladies and gentlemen, freedom came at great cost and was won against overwhelming odds. It called for a capacity to embrace immense sacrifice and willingness to pay the ultimate price. We remember them and appreciate their sacrifices. We recognize their achievements and acknowledge that the nation we have today, with its past history and future prospects, is a legacy of their work, commitment, and life. Every day, the Constitution commands us to honor our freedom fighters who struggled heroically to bring freedom and justice to our land by living up to the spirit of Mashujaa in the way we relate with one another, pursue our vocations, and build our nation. Article 10 of the Constitution shows us how to be Mashujaa in our own way, day by day, every day. The freedom fighters were inspired by enduring universal principles and values which have transcended generations and live with us today. Unity, sharing, integrity, courage, determination, and patriotism are our sources of strength in the face of difficulty, risk, and danger. The struggle for freedom is the overwhelming and everlasting mission of humanity, because in freedom lies the opportunity to achieve peace and democracy, health and wealth, justice and dignity, equality and inclusion, as well as unity in the pursuit of prosperity individually and collectively. Freedom is the key that opens the door to sustainable progress in every sector. That is why today we are a modern, competitive economy and a devolved democratic society. Our freedom has allowed us the space to grow and perfect our nationhood, sustaining the spirit of freedom to evolve from the monopoly of liberation movement into a dynamic, pluralistic society where competition makes us stronger. Since the ultimate goal of freedom is sustainable development, the heroic struggle of our time must focus on achieving this through inclusive growth. The Mashujaa of our era calls for urgent mobilization to create wealth and jobs, reduce poverty and inequality, and protect our environment. The dedication we bring to these tasks will determine how well we uphold the legacy of Mekadilili, Wamenza, and other freedom fighters. This fact is abundantly clear to us. The persistent unemployment, severe poverty, increasing inequality, and general gross underdevelopment are not only undesirable, but are also unacceptable derogation from the legacy of our Mashujaa and the spirit of our intergenerational commitment to freedom. Recognizing this, the government formulated a plan aimed at enhancing dignity and security, creating wealth and expanding opportunities by increasing investments in infrastructure development, essential service delivery, and the productivity of key strategic sectors.
The bottom-up economic transformation agenda is Kenya's economic freedom charter, which mobilizes unprecedented levels of investment into the most impactful sectors in providing essential public services inclusively and affordably, multiplying incomes and creating millions of new, good jobs for our many well-educated and highly skilled young people. The priority sectors identified as the strategic pillars of the bottom-up economic transformation agenda have enabled us to galvanize the national development agenda by mobilizing local and foreign investments, significantly improving the reach, efficiency, and impact of services, and creating jobs at a sustained incremental rate. We are driving agricultural transformation through major interventions across all value chains, including fisheries and aquaculture, horticulture and food crops, livestock, beekeeping, and rangeland development. Investments are being made to boost production and supply of quality inputs, provide extension services, reduce post-harvest losses, and maximize returns for producers. These efforts are aimed to increase economies of scale through aggregation, agro-processing, value addition, and exports. Let me announce to farmers across Kenya that we have just concluded the process of procuring the next consignments of fertilizer and assure them that the fertilizer that we have will continue to retail at 2,500 as we committed ourselves. Whether it is tea, whether it is coffee, whether it is maize, whether it is wheat, whether it is sugarcane, we will make sure that prices of fertilizer are universal because we have seen its impact on matters food productivity in Kenya and the lowering of the cost of living as a result of reduction of food prices because of enhanced supply. Fellow citizens, in the digital economy, we have invested in developing digital and ICT hubs in all wards and expanding last-mile fiber connectivity across the country, reaching areas previously considered remote and underserved. I must congratulate members of parliament across Kenya for being partners with us in this effort. And I want to encourage all our members of parliament to front load and to prioritize the construction of ICT hubs across Kenya so that we can give digital opportunities for our young people, because these efforts have enabled young digital creators, entrepreneurs, and workers to access opportunities not just locally, but also globally. We have also supported our mama mboga, the boda operators, small-scale traders, construction workers, and others working in the informal and the hustler economy by investing in financial inclusion through accessible loans, capacity building, and regulatory reforms to facilitate their growth. I want to commend the banking industry for extending, just last week, an additional 150 billion in loans and loan facilities to micro, small, and medium enterprises to complement our efforts in making sure that we attend to the people lower in the category. To achieve universal health coverage, we have transformed the provision of health care to enable all Kenyans access promotive and preventive services in addition to curative services. First, under an all-inclusive social health framework, and also through programs like Afya Bora Mashinani, which has onboarded over 100,000 community health promoters who provide health care directly to people in their homes. Ladies and gentlemen, today marks the conclusion of Boma Yangu Week, launched last Monday to celebrate the achievement of our affordable housing program.
Throughout the week, we showcased significant progress in advancing this ambitious agenda, which aims to transform lives and livelihoods by providing affordable, decent homes for millions of Kenyans. On this Mashujaa Day, we recognize key initiatives such as the Kenya Urban Resilience Project, the Kenya Informal Settlements Improvement Project, and the National Climate Resilience Program, otherwise known as Climate Works. Under our bottom-up economic transformation agenda, we are committed to striking a major blow for the freedom struggle of our time by eradicating the shame of hunger in the land of plenty, taking decisive measures to significantly reduce poverty, providing all Kenyans with high-quality health care, and enhancing dignity, well-being, and standards of living for everyone. The Affordable Housing Program is central to these efforts, with a target of delivering 200,000 homes annually to meet the growing demands of housing. This initiative aims to tackle the deficit that has left many Kenyans living in insecure, unsanitary, and poorly constructed dwellings, and also fostering the growth of sustainable communities and generating jobs and opportunities across many other sectors. We all know that the future is urban. 60% of our population, not just in Kenya, but globally, will be living in urban areas. That is not a choice we can make. That is what's going to happen. But we can make a choice as to what kind of living, what kind of settlements these 60% of our citizens who will be living in urban areas, how they will live. Either they will live in slums or they will live in decent dwellings. It is our choice and the choice of our generation to make sure that when we undergo this process, which is inevitable, and we have communities that are urban, they will be living in decent livelihoods. The progress so far is remarkable. 124,000 housing units are at different stages of completion across 75 sites in 37 counties. These projects include homes also for the military, police, and correctional services. I am happy that the students have participated in designing student accommodation. And congratulations to the students who came, the 60 of you who have participated in that process. Here in Kwale County, I am also happy that the Matuga Affordable Housing Project is underway, creating daily employment for over 200 workers. Similarly, the Diani White House project is under construction and is also generating more jobs and more opportunities. Boma Yangu, a key platform in the program, exemplifies our commitment to economic empowerment and improving Kenya's quality of life. This online portal aggregates housing demand with over 547 registered users, of whom 52,000 have collectively saved more than 2.3 billion towards home ownership. These numbers represent real individuals striving to achieve their home ownership dreams. For example, Joseph Cairo from Ruiru, who began saving on Boma Yangu and has now accumulated an impressive 895,000, more than half the cost of a one-bedroom unit. Similarly, Jemima Nyaboke, a businesswoman living with disability in Nairobi, has saved 650,000, steadily and surely bringing herself closer to home ownership. Jane Mumbi Mushina, a widow and a mother of two from Nakuru, will soon move from her rented unit, which costs 1,500 monthly, to her own one-bedroom home after patiently and with determination saving for it. Likewise,
David Gagiri, a 44-year-old Juakali artisan and a father of 4, is rearing and nearing the completion of his savings to move into his own house. These stories illustrate how the affordable housing program is empowering ordinary citizens, affirming their dignity and opening pathways for financial independence. In December this year, just a few months from now, we will achieve a major milestone by handing over 1,080 new studio units at the Mukuru Meteorological Site in Nairobi, with mortgages priced at $3,200 per month. This is to citizens who today pay the same amount but live in a slum, rent that does not qualify them to own the dwelling finally. The revolutionary dimension of this milestone is that finally mortgages will no longer be the vocabulary of a lucky few, but an accessible, feasible, and convenient instrument of bottom-up empowerment, making home ownership affordable and therefore attainable. The program's benefits extend beyond housing. So far, the Affordable Housing Program has created over 160,000 jobs throughout the housing value chain. While the industry remains predominantly male, we are working to increase female participation to 30%, up from the current 20%. Our collaboration with the Juakali sector has demonstrated the Affordable Housing Program's significant potential to transform local manufacturing. In Kwale, over 200 artisans are providing essential services at various sites, fabricating components such as doors, windows, and cabinet fittings. The success of involving worker cooperatives and artisans has strengthened our commitment to support local businesses. You heard the governor of Kwale enumerate the number of companies that now work with us. To facilitate this further, the government has allocated Kenya shillings 4.4 billion specifically for payments to MSMEs supplying goods and services under this program. I was especially proud to witness the signing of the 720 million subcontract awarded to Soweto High-Rise Fabricators and Woodworkers Association in Kibra, just the event that you saw us here this morning. This partnership will greatly enhance the business prospects of these Juakali associations, now recognized as bona fide affordable housing program suppliers. Ladies and gentlemen, on this day, it is important for us to remember that the objective of the freedom struggle was for the citizens of Kenya to have full rights and opportunities to live in dignity and achieve a high standard of living with security, health, and wealth. As we implement affordable housing program, therefore, we must at the same time move quickly to complement it with initiatives that promote health and well-being and secure work and livelihoods. Thus, healthcare remains a priority under our bottom-up economic transformation agenda. We are advancing the scope of the universal health coverage to give every Kenyan access to promotive, preventive, curative, and emergency services. Through the Social Health Insurance Fund, citizens will contribute and access comprehensive healthcare benefits, and those who are categorized as not being able to pay, the government of Kenya will step in and pay for them. The value for money in this scheme will be undeniable once the migration from the National Health Insurance Fund is completed and the fund is fully operational. As of the beginning of this month,
12.9 million Kenyans were registered with the Social Health Authority, and all public health institutions, and alongside 50% of private facilities, were already enrolled to provide services. I urge private hospitals to expedite the contracting process to enable us complete the final rollout of the universal health coverage. To accelerate this rollout, the government of Kenya has released 3 billion shillings to settle outstanding payments to hospitals and other service providers. I know this has been a major concern for hospitals that are owed by the former NHIF a lot of money. I want to give them my assurance that from next week, we have already released the money that will go into settling some of the debts that have held back their services under our new program. Ladies and gentlemen, the time for doubt and anxiety is slowly but surely getting behind us, and the space for criticism, skepticism, and pessimism is over. Real change ushers us into unfamiliar places. Transformative change overturns old assumptions and unlocks unprecedented possibilities. Every step into the future takes a measure of courage, and the comfort of the familiar can become a temptation to hesitate or backslide. We have been here before, Kenyans, times without number. Many Kenyans were anxious about the prospects of the freedom struggle and doubted the capacity of our freedom fighters to defeat the formidable power of the empire. Some were afraid that what they saw as an uncertain future in an independent nation, in contrast with the very real, if undesirable, present in an oppressive colony. Later, when challenging the single-party monopoly, many worried that embracing democratic pluralism might destabilize the country and lead to state collapse. More recently, some hesitated as we took a leap of faith into a new dispensation, fearing that devolution could fragment the nation and that strong checks and balances might render the republic ungovernable. Despite these concerns, here we are, stronger than ever, facing the future with greater confidence and building a strong nation that is respected for its positive contribution, not just at home, not just regionally, but also globally. Independence, multi-party democracy, and our progressive constitution have made Kenya stronger, enabling our country to move forward and upwards, even in the midst of unprecedented challenges. What we have learned from Kenya's history of freedom struggle is this: we must not allow the fear of change to imprison us in the past, and we must have greater faith in our collective capacity to achieve inclusive transformation and usher in progress that leaves no one behind. I call on all Kenyans. I call on all Kenyans to have faith and a little patience. In matters of weeks, or in a matter of weeks, SHIF will be serving us efficiently and making the dream of universal coverage come true. I am aware that during this transition period, employees of the former National Hospital Insurance Fund will be managed in accordance with the provisions of the Social Health Insurance Act of 2023. I want to assure all the former employees and those now serving under our new outfit that no one will lose their jobs, and that I appreciate their dedication and service during this transition. We will make sure that everybody who has served
in the former outfit is transitioned into the current outfit. We have implemented strong institutional and strategic measures to extend the impact of universal health coverage by developing the biomedical, pharmaceutical, and medical supplies production industries. To enhance healthcare delivery and ensure the security of medical supplies, the government of Kenya is improving the overall supply chain, starting with capacity upgrades and the establishment of Kenya Medical Supplies Agency regional distribution centers in Kisumu, Embakasi, and Mombasa. Ladies and gentlemen, the Kiswahili saying, mgaga na upwa hali wali mkavu, is an understated hint of the promise held by our blue economy. Because of the Indian Ocean, Kwale County and coastal region as a whole abound with transformative opportunities of an immense magnitude. At present, the blue economy contributes 20 billion to the economy annually and is expected to increase to over 80 billion in 5 years. This transformation will create thousands of jobs and stimulate regional economy through increased investment in various industries, enhanced export manufacturing, and expanded overall economic activity. To begin with, we are investing Kenya shillings 2.7 billion in the construction of fish landing sites and markets equipped with cold storage facilities across the country, with 1.2 billion allocated specifically to the coast region. Additionally, we are releasing 1.7 billion in grants to support 612 fishing cooperatives and groups in the region. I must commend the Ministry of Mining and Blue Economy for an excellent job that they are undertaking. The Shimoni Port, Kenya's first dedicated fish port, is now 82% complete. I came to start that project months ago. I'm very happy with the progress that is made. Once finished, it will boost the fishing industry by increasing the handling capacity by 50,000 metric tons of fish annually, thereby promoting value addition for both domestic and export market. To promote and enhance aquaculture and mariculture in the country, the government is investing 2.4 billion, including 1.4 billion allocated specifically for the coast region in the development of the National Mariculture Resource and Training Center in Shimoni, here in Kwale County. This center will serve as a catalyst for the growth of productive and profitable mariculture. It will function as a marine fish seed breeding and multiplication center, facilitate research and innovation in mariculture, and offer training for fish farmers and students. To increase fish production and facilitate the transition of fisher folk to deep water and exclusive economic zone fishing, the government has procured and distributed 123 fishing boats to local communities. And additionally, we plan to acquire deep sea fishing vessels for offshore fishing with a total budget of Kenya shillings 600 million allocated for this purpose this year. Ladies and gentlemen, the affordable housing program, healthcare reforms, and blue economy investments go beyond infrastructure. They embody our commitment to dignity, opportunity, and prosperity for many Kenyans. We invite the private sector to join us and drive up the scale of these initiatives to provide opportunities for more Kenyans to take part in achieving lasting transformation. Together, we are building a brighter future where every Kenyan has the opportunity to thrive and winning the freedom struggle of our time. Let us remember the example of our first Mashujaa and be inspired by their values, achievements, and legacy.
Let us do our part to promote national cohesion and inclusion and to combat division, tribalism, and exclusion. Let us remember that without unity, our freedom and our future would be under threat. Together, we are unstoppable in pursuit of our aspirations and immovable in the face of any challenge. By embodying, championing, and defending our national values and principles of governance every day, we will be able to live up to the monumental legacy of Mekatilili Wamenza and other heroic men and women who blazed the trail for the patriots who followed and built a nation that present and future generations will be proud of. I am encouraged by the bravery, diligence, and loyalty with which Kenyans of all walks of life undertake their profession and social tasks, fighting crime and terrorism, defending the nation's territorial integrity, treating the sick, feeding the nation, teaching our children, and serving the needs of underprivileged citizens. To you all, I convey the gratitude and appreciation of all Kenyans. It is in these things that heroism lies. The fact that we must do them every day doesn't make them any less heroic or extraordinary. Mashujaa is doing ordinary things in extraordinary ways. Therefore, whatever our vocation, let us apply ourselves with zeal, because that is how great nations are built. Ladies and gentlemen, watu wa Kwale, ndugu zangu watu wa Kenya, nimefurahi sana kuwa kati yenu katika sherehe hii ya muhimu, sote tukiungana na tukihakikisha kwamba kazi ya kila mtu isidharauliwe na mwingine. Wale wote mnaochangia katika sehemu zote, yule unayesukuma pale wheelbarrow ili tuweze kujenga affordable housing, yule unayepiga randa ndio tuweze kuwa na milango na madirisha na mambo mengine ambayo yatatusaidia kuwa na manyumba ya sawasawa. Walimu pale shuleni mnapojitolea kufundisha watoto wetu, wakulima shambani wanaofanya bidii ndio tupate chakula, askari wetu ambao wanasimamia usalama wa taifa letu la Kenya, wafanyabiashara wetu ambao wanafanya bidii wakiamka mapema. Nyinyi wote ni mashujaa wa taifa letu la Kenya kwa zile majukumu mnayofanya. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya ya kwamba nchi hii tutaijenga na mikono yetu na nguvu yetu na bidii yetu, kwa sababu nchi hii haiwezi kujengwa na wageni, haiwezi kujengwa na wengine. Sisi, hii ndio nchi Mungu ametupatia, na ni jukumu la kila mmoja wetu, mahali popote ulipo, uotoe mchango wako kwa uzalendo, kwa kujitolea, kwa bidii. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya tukifanya hivyo, tukiwa tumeungana pamoja. Mwisho kabisa, nikiwa hapa Pwani, tumekuwa na jambo ama donda sugu la mambo ya ardhi. Nataka niwatangazie ya kwamba tayari tuko na pesa shilingi bilioni 1.5 ya kuanza ile program ya absentee landlords, na kusaidia wananchi ambao wanaishi katika mashamba ambayo sio yao, tuweze kuwasaidia wawache kuwa maskota, wawe wenyeji, kwa sababu tutaungana na wale ambao mashamba haya ni yao, tuweze kununua, ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na mimi nataka niulize magavana wetu pamoja na wabunge na wale wengine wote, tuungane katika safari hiyo
ndio tuweze kukomboa watu wetu kutoka mambo ya uskota. Asanteni sana watu wa Kwale, asanteni sana ndugu wa Kenya. Thank you very much. God bless you all and God bless our great country that we love, Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Basi Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima tuweze kusubiri tupewe itifaki ya kufumukana mahali hapa. Nitaomba kuomba sasa kuwaelekeza viongozi kutulia kwenye jukwaa rasmi ili tuweze kuelekezwa. Nitaomba sote sasa tuwe watulivu ili tuweze kumpisha msafara wa Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Taifa Mama Rachel, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Nitaomba sasa msafara wa Mheshimiwa Rais kuweza kuletwa, tukimshukuru kwa kushiriki nasi siku ya leo katika sherehe ya Mashujaa hapa kwenye eneo gatuzi la Kwale. Asante sana Mheshimiwa Rais, wewe ni shujaa. Tutatulia tuweze kuelekezwa kwa taratibu. Anaondoka Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Mama Taifa. Atasindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Niombe tutulie, itifaki itazingatiwa kadri tutakavyoondoka. Mheshimiwa Rais, shukran, uwe na siku njema. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ataondoka, kwa hivyo nitaomba msafara uweze kupita, atafuatwa msafara wa Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Vile vile gari la Profesa Kithure Kindiki liweze kuingia, gari la Mkuu wa Mawaziri, the Prime Cabinet Secretary. Mawaziri, magari yenyu yatawachukua mbele, vile vile na makatibu. All the ambassadors, high commissioners, members of the diplomatic corps, you also be pulled. I'll be announcing your procedures to exit. Tupeane nafasi msafara wa magari tafadhali uweze kupita. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mkuu wa Mawaziri, shukran anapoondoka. Taomba msafara wa gari la Profesa Kithure Kindiki vile vile uweze kuingia. Baada ya profesa kuondoka, wakuu wa vikosi mbalimbali
Anaondoka sasa spika wa bunge letu la kitaifa, spika wa bunge letu la seneti. Baada ya wakuu wetu wa vyumba vyetu viwili. Well, that concludes the Mashujaa Day celebration, and you can see the Chief of Guest, President William Ruto, has already left the stadium. And that concludes this session of the Mashujaa Day celebration. The president has just wind up and left, and of course they are headed off to the state mini lodge, where he'll be joined by the host governor, that is Fatuma Achani, as well as other dignitaries who have been able to attend this event. Now, the president has talked on an array of matters from the affordable housing project and announced that 124,000 units in 75 project sites in 35 counties are ongoing, and some are nearly being completed. Now, security agencies are set to benefit from this project as well. Students in terms of dormitories and hostels, as well as the security forces, have been assured that they will get these affordable houses. Now, in Kwale County specifically, the program has kicked in earnest, and of course it has employed, according to the president, at least 200 workers in Matuga and Diani. A similar project is ongoing that it has seen a number of youths being employed. Now, the president clearly stated that in December, 2 months from now, they will be launching the hostels in Mukuru. Of course, it will be the first site under the affordable housing project being launched, and it clearly stated that mortgages that were for the select few now will be attainable for all. Now, so far, 160,000 jobs have been created so far under the affordable housing project. Now, of course, it clearly stated that the government is working to ensure that the female participation from the current 20% is boosted at least to 30%. Artisans have also gained a benefit from the project itself, with the government clearly stating it has partnered with artisans across the local community. And of course, this will be what is happening. And of course, I'm not alone. My colleagues, that is John Jacob Kuriam and Ann Buru, are on standby. John Jacob Kuriam as well as Ann Buru, can you tell us, in terms of other, aside from the affordable housing project, the president has been able to talk about health matters and other programs being run by the government. Over to you, colleagues. Kaunti ya Kwale ni kitovu kikuu cha utalii na inajivunia fursa safi, hoteli, hifadhi za baharini, mbuga za wanyamapori, na inajivunia pia maeneo mapya ya kitalii na rasilimali nyingi za kitamaduni zinazoibuka. Of the Mashujaa Day celebrations held right here in Kwale, and quite eventful because much of the doubts that lay around the Social Health Authority and the Social Health Insurance Fund, really, President William Ruto has dealt with it quite openly. So, and being frank, Kenyans really need to be patient. Ann Buru joins us and of course has more regarding the good news about SHIF. The president has really told Kenyans to be patient and understand that this is all a transition, and it is going to be a bit slow. For the National Health Insurance Fund, they already have debts with the government. They have debts in hospitals,
And we've seen that the president has made it clear that they will be paying the debts from next week. That is 3 billion shillings for the for the National Health Insurance Fund. So for the Social Health Insurance Fund, Kenya should just continue to remain patient, and everything will just flow as it's supposed to flow. And we've also seen that he's talked about the affordable housing, the projects that have been ongoing, and he's also talked about the money that monies that the suppliers are supposed to be given. Maybe you could also tell us more about the affordable housing. Actually 4 billion shillings that are going to go towards the payment of suppliers because the president says the affordable housing project does not only seek to give dignity to the people living in these houses, but most importantly also seeks to provide employment opportunities for small businesses and enterprises. And the 4 billion shillings therefore is actually passed and dedicated towards the payment of the suppliers, you know, the people who supply cement, door hinges and whatever it is. That this 4 billion shillings is actually set aside for the sole purpose of payment for these suppliers. But also the critical project of, you know, a subsidized fertilizer, probably seeing what this year has brought in terms of yields for farmers, and the president says they're done with the process of procuring fertilizer, 2,000 shillings, 2,500 shillings per bag, just as has been last time. And quite really been an eventful day. People are expecting a lot of politics in this event. He also talked about the absentee landlords. He made sure that the government will also be setting aside 1.5 billion shillings for the absentee landlords, so that we no longer have the squatter issues, especially in the coast region, because it continues to be an emotive subject in this region. Yes. There was a lot of expectation, really, that much of it would go to politics because of what is happening in the country. But the president really avoided the whole conversation around the replacement of deputy president. But then again, if you were to listen keenly, there were a few pointers towards what transpired, particularly when he says that any formula that seeks to alienate any part or people of Kenya then is repugnant. And actually, that's a very strong word. When you say repugnant, it means it should be abhorred completely. And therefore, then that you would say was a direct response to some of the issues that the deputy president, former, is it outgoing? We are yet to know the actual status, really, the legal status of what it is now. But that is